cause I'm up and I don't even fly that. But up here, I see rappers lying, dark roads, high things. I know they hiding, but what you hiding from? You tryna run, you know I'm about to grill your ass. Hey, look, know it's my time, you must not rise. It was on my time when I ride in the beat. Manipulate time like you do with they minds. I'm sick and tired of the lies that you preach. Only up I climb, I'ma leave y'all down. I can show y'all high like the birds and the bees. Everybody tryna stunt like they know the focus up. I know everybody stuck to a certain degree. They all hide it, that ain't something I'm with. Always keep it 10 toes, and if I choke up, I'm licking emotions. Roll me to this paper, hey, I'll see you later. Shouldn't waste time with you goofies, but ooh, I fucking hate you. Now what you hiding from? You tryna run, you know I'm about to grill your ass. Hey, boy, you tripping like a blind man. You can't see how you think you can fly past my wide wings. Try to wriggle down with you, that's fine by me. Only drip you ever had when they provide IVs. In the doctor, got my doctor in a life, little man. Asking like I care about the price, little man. It can hate that I had a dice in my hand. Doing what I knew I was against what y'all saying. And over my head, the ones that's with me solid. Rocks that I've been leaning on to keep me up and climbing. This is what the climb is. Word to Miley Cyrus. I will never change, I only grow. I hope you ride with me. Been too long, but I'm finally sick of giving just a single fuck about anybody that's not with me. Yeah, I don't really got time for your bitch ass trying to just use your fame to deceive their minds like you care about the climbers. Start from my closest friends. Don't believe it, I'm fine, but I see what you enough for this. I shake my head, I'm shaking my fucking head. That's you. I'm too different, my vision give me the best skill. Album hits every single feeling you can't feel. Only fakes, every bar swear it's trash. They all want me to collab, but you're not worth it to me, man. Why would I give a verse when I body your work? I don't wanna start beef, but I'm sick of people mad cause I don't give a verse. It's how I feel, I keep it real, had to clear the clouds. They disperse like when they flee, and when they see me, you gon' bow and call me sir, yeah. Bitch. Look, hey, why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough. Stayed on my grind many times, I was stuck. Had to wax the real, rip it tray out like I'm young, cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, young life change, Hate them more cause I'm up and I don't even fly out. But up here, I see rappers lying, dark roads, high things. I know they hiding, but what you hiding from? You tryna run, you know I'm about to grill your ass. Hey, look, know it's my time, you must not rise. It was on my time when I ride in the beat. Manipulate time like you do with they minds. I'm sick and tired of the lies that you preach. Only up I climb, I'ma leave y'all down. I can show y'all high like the birds and the bees. Everybody tryna stunt like they know the focus up. I know everybody stuck to a certain degree. They all Hello. கேக்குதா? Hello. Can you guys hear me? Welcome. Hi, Mani bro. And welcome to the stream. வாருங்கள். To be, they can wrap back round again. It's going to be a little bit awkward versus the arena, but it is possible. So they have two corners of the map, so they can confirm on either side. The worst thing to happen here if it confirms fully northeast. First in the match பாத்துருவோம். இந்த match முடியற கேப்ல Arena and Alpha 7 as well, obviously in position for so long here down towards the compounds. A lot of nades being primed here. They're ready for a crash, that's why. They know Arena has to come across. They've heard the fighting on the south side as well. They're just priming them. That's a terrifying sight, by the way. 4 dudes, pin pulled. Not a party பார்த்தேன் bro. பரவாயில்ல ஒரு 5 பாயிண்ட் ஆவது எடுத்துருக்காங்களே bro. ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச்ல 0 பாயிண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன். இது மூணாவது மேட்ச். Of course you got that 2-2 split as well. Toxic and Loxy. வேற ஒரு எப்படி காட்றக்காயே cover to work with. Shots into the back line.
Hora moving up. 2-1. Fireflux Zone starting to yarke. reposition as well. That's the duo that's left alive here. What They've a had a sound great day of bro. it so far. Some good smokes from Falcons, but there is a lot of sidelines to contend with. ஐயோ மாட்டிட்டான் bro. Will get knocked. Grevo's got 5 nades. So மூணு பேர் ஆளுக்கு ஒரு ஹோட்டல்ல போறானுங்க பாருங்க bro. அந்த ஹோல் இந்த ஹோல்னு பேசி வெச்சு போறானுங்க bro. இல்ல வந்துருச்சுடா ஒருத்தன் தான குத்துனா. அடுத்த டீம் அடுத்து குத்துறானுங்க அவனுங்க That's a good stop as well. They know the smokes haven't dissipated yet, so they can afford to stop short. There is a shot that goes through. பாத்தீங்களா போயிட்டு காம்பவுண்ட்ல குத்தாம முன்னாடியே படுத்துறாங்க. Sees that Alpha 7 is distracted. Oh, here's the problem though. It's not just nades from Alpha 7. Sense, now they're bro. coming in from Hora as well, down on the roadside. Now Valo is eating a ton of damage. ஐயோ அந்த சைடுல இருந்து வர A7க்கு இப்ப ரெண்டு சைடுல இருந்து பிரஷர். இவனுங்க சவுண்ட் கேக்குதா இல்ல என் வாய்ஸ் நல்லா கேக்குதா bro? Alpha 7 losing Revo. Squash just gets back up again. Tony K drops a nade, but it's long. They're in the kitchen. And needs to cook this nade to perfection. Ralph finding Revo, steals that one away, but it's Toshpik to take him out. It's all down to Redox. 6 teams, last circle. Korea firing off the shots in close range. Holds back E-Arena. Only Mormon remains. They split on the push-up, hoping they could get in before the pick-me-up. Onto Squash. Didn't go that way. Comes back to haunt them. Valo's still up, actually. Didn't even realise it. And he's going to try and get placement here. There's potential for it as well as everyone starts to get cut out on that northern side. Now Valo walking up. This is a bold maneuver. Surprised he's even getting in here. Finds one off the back of it. Mafioso's down. Mormon's still sending nades in. Mormon on the slow walk up. Pinpulled for the Squash gets flattened. Mormon makes the play. Potential for the follow-up as well. Close quarters combat. Come on. Carrillo trying to hold on for Alpha 7. Able to connect that back. Silence E-Arena, but now Novello knows that he can make his move. Gets up close with the DBS. Huge kill. That is a beautiful healing to put them back into a position. Squash back up. Wait a minute. Regnum Kaya still going strong. அவ்வளவுதான் bro. ஹைரோ டின்னரா. Horawa, sorry. It might not be end of the world after all. Carrillo has to send a nade over. It's not perfect, but now he's got to make the cross. ஹீல் பேட்ல பண்ண முடியாதேடா இந்த இதுல. தெரியுமே bro இவங்களுக்கு. என்ன bro இது? No way. என்னங்கடி இது அப்படின்ற மாதிரி பண்றான். மேட்ல இந்த இதெல்லாம் எப்படி bro பண்ண முடியும்? Being able to play this one picture perfect with the opportunities that have been presented by other teams. Everyone's overlooked them. Sideline from no fear living up to his name as he pops up. Silences Loxy. There's the shot back over. And that's the way it goes. Hora played that game incredibly well. Nice. From the early rotate into the eastern side, to push out slightly further over towards Gamax, spotting all the commotion over towards Nongshim Red Force and cutting away at their opposition on the eastern edge. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டீம் இந்தியா எப்படி செத்தாங்கன்னு பார்க்க போறோம். Disgusting tag as he drops. போட்டு தட்டிக்கிறானுங்க. இருங்க இது முதல்ல பாத்துறோம் முதல்ல. All out. It's got to be focused up. This is horse game. மாசா குதிரையில போறாரு. தேசிங் ராசா குதிரையில வராரு. அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கான். Through the fields of Erangel. ஓ கட்கா ஃபிட்டா டிராப் ஃபிட் போல. A glorious gallop. The stallion. ஹாய் ஹேக்கர் bro. ஹாய் bro. ஹாய் ஃபைசல். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. யோ 20 பேர் பாக்குறீங்க. ஏதாச்சும் கமெண்ட் போடுங்கயா. அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்றதுக்காக நீங்கலாம் என் கூட பேசக்கூடாதுன்னுலாம் ஒன்றும் இல்லையா? யாரும் பார்த்துட்டு உங்களை ஜட்ஜ்லாம் பண்ண போறது இல்லையா? பேசுங்கயா, பேசுறவங்க பேசுங்கயா. Yeah, he might have needed to be a bit quicker on the horse rotate. It's not really worked. Influence Rage are able to fight back and take down one of power. Unless power அங்க power coming through, but Heden's all on his own. Just got the pumpy up top side. டைம் பை பண்றான் பாத்தீங்களா? மேலேயே நிக்காம ஆனா அடி வாங்கிட்டான். டைம் பை பண்ணதான் பார்த்தான் ஆனா அடி வாங்கிட்டான். Yeah, indeed. யூத் ஷைன் அண்ட் பை ஜூஃபி. லூஃபியை தான் ஜூஃபின்னு மாத்தி வச்சிருக்கீங்களா இல்ல ஜூஃபினே வேற அனிமி பேர் ஏதாவது இருக்கா ப்ரோ? கரெக்டாம் ப்ரோ ஓபன் லேடி ராக்னார் லாட் ப்ரோ. Once again, Lil Boy got to make the move, drop the smoke, see if he can get his teammate up.
Nade from easy. Ooh, only one though. ஜாயின் பண்ணனும் bro ஆர்க்ல. அதான் சொன்னேன் bro ரெண்டு மூணு ஆர்க்ல கேட்டிருக்காங்க. டீம்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்ல. பட் டிவைஸ் தேவை. as you know நமக்கு டிவைஸ் இல்ல. சோ டிவைஸ் இருந்ததுனா நேரா நான் ஆட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ஆடிட்டு இருந்திருப்பேன். பட் டிவைஸ் இல்ல. ஸ்னேஹல் வீடியோ பாத்தீங்களா? பார்த்தேன் bro. பார்த்தேன். அத பார்த்துட்டு வந்து நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணிருந்தாங்க. ரொம்ப நன்றி. லைட்டா தாக்கவும் செஞ்சிருந்தான். கொஞ்சம் கரெக்டாவும் பேசியிருந்தான். பார்த்தேன் ப்ரோ. நான் அனிமே பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ. யூனிக்கா இருக்கணும்னு நேம் ப்ரோ. அப்படியா? பேர்ட்டி தான் ப்ரோ ராக்னார். Pulls out the 4 bullet, that's all he needs. ஐயோ! தேர்ட் பார்ட்டி வந்துட்டாங்க. அடுத்த டீம் மேல வந்துட்டாங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு. ஈஸி. We are in a 1v1 between Easy and smoke தான் இருக்கு. top side, but in comes another team. It is intense. நேம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. கில் 30 ப்ரோ சைலன்ஸ். As everyone starts to cheer Ragnar's name. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ரெண்டு டீம்ல இருக்க ரெண்டு கில் எடுத்துருவாங்களா இல்ல அவங்க முடிப்பாங்களா? அவனுக்கு தெரியுது ப்ரோ. இது மேல ஏறி உட்கார்ந்தா ஆடி விடாதே. அங்க போயிடுறா. கூட்டு கட்டுமா? கேன்சல் பண்ணிட்டான் அவனே. நேடு வந்தா ஓடுறவானோ. நேடு வர்றது தெரிஞ்சா மாலி ப்ரோ மாட்டிட்டான் ப்ரோ. மாட்டிட்டான் ப்ரோ. காலி காலி ப்ரோ. கன்ஃபார்ம் காலி. ஏய் நாக் வச்சிட்டு நாக் ஆயிருக்கான் ப்ரோ. How's your mental state right now bro? Feeling good now. Mental state என்ன ப்ரோ? அந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்து கொஞ்சம் கடுப்பா இருந்தது ப்ரோ. என்னடா இது ஒன்னும் பண்ணலையே நம்ம, ஏன் நமக்கு நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கடுப்பா இருந்தேன். மைண்ட் ஃபக்கா தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க, நம்மள தெரிஞ்சவங்க, இத்தனை வருஷமா நம்ம கேமை பார்த்தவங்க, அவங்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றப்போ பரவாயில்லையே அப்படின்னு இருந்தது. அதனால பெரிய பொட்டிய சொல்றானுங்க. ஐயோ அவங்களாம் சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ப்ரோ கவலை? நம்புறவங்க நம்பினா போதும்ல. நமக்கு தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இப்ப லைவ் போடுறோம், எல்லாம் பண்றோம். அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா ஓகே, புரிஞ்சுக்கலனாலும் நமக்கு ஒன்றும் லாஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ இப்போ தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் அவங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. நீ எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அப்படி ஒரு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஒருத்தர் வந்து டவுனா இருக்கும்போது வந்து பண்ற சப்போர்ட் வந்துட்டு அது கீழே இணையிலன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தது. ரொம்ப லைக் அதுல இருந்து வெளியில வர்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்தது. ரொட்டேஷன்லயே இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஒரே ஒருத்தர காம்பவுண்ட்ல போட்டு ஸ்பிளிட்லயே இருக்காங்க. தமிழ் ஆர்கா இல்ல வேற ஆர்கா ப்ரோ? தமிழ் ஆர்க் தான் ப்ரோ. நமக்கு ஹிந்தி தெரியாது ப்ரோ. இல்லைன்னா சோல்ல போய் ஜாயின் பண்ணிடலாம். சோல் கைஜல் தேவையா? என்ன சொல்றீங்க? கார்டன்ல பங்கும் வந்துட்டு வெளியே வராப்லையாமே. ஐ மீன் தூக்கிடுவாங்களாமே. பங்கும் சிம்பும் வெளில வராங்க போல இருக்கு. ஹிந்தி தெரிஞ்சா ஏதாவது ஆர்க்ல போயிட்டு கேட்போம். சும்மா ஜோக் தாயா பண்ற, உடனே நீ அந்த அளவுக்குலாம் இல்ல அப்படி இப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. ஜோக் தாயா பண்ண. ஜோன் கிதர் தூக்கி அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஓகே ஆமா இங்க முடிஞ்சதுல இது. இவங்க ஃபைட்டை காட்டுவாங்கன்னு பாக்குறேன். கரெக்டா ஆடுறாங்க ப்ரோ. ஸ்பிளிட்ல இருந்து எல்லாமே பக்காவா பண்றாங்க. ஜோனும் முன்னாடியே வந்துடுறாங்க. ஃபைட்ல மிஸ் பண்றாங்களா என்ன பண்றாங்கன்னு பாப்போம். நுங்கு வண்டி ஹாய்டா சிஜே, ஹவ் ஆர் யூ? என்ன பேர் இது நுங்கு வண்டி? புரியலையே நமக்கு. அதனால சப்போர்ட்டுக்கு நமக்கு வந்துட்டு இருக்காங்கன்றப்போ அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு மென்டல் சப்போர்ட். நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்கும்போது கிடைக்கிற சப்போர்ட்டை விட நம்மகிட்ட ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து டவுனா இருக்கிறப்போ ஒருத்தன் கொடுக்குற சப்போர்ட் வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அடிச்சு கட்டுறாங்க ஜோனுக்கான சண்டை. ஓ இதுல தான் வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்களா? டயர்ல மாட்டின எலி மாதிரி ரெண்டு டீமுக்கு நடுவுல. ஓகே 2 கில் சூப்பர் பாய்ஸ். கம் ஆன் லெட்ஸ் கோ. 3 பெர்டல்ஸ். 12 மேட்ச் இருக்கு ப்ரோ. 3 மேட்ச் தானே முடிஞ்சிருக்கு. பாப்போம் கம்பேக் கொடுப்பாங்க நம்புவோம். இல்ல மாலியை போட்டு காலி பண்றான் ப்ரோ. மாலியை வேஸ்ட் பண்றான் ப்ரோ. கன்லயே சுட்டுக்கலாம் மேடம்.
silence in the corner. Put on for barbecue. Unnecessary, but tasty. They'll take that point. As he sounds, barbecue opening soon. Pre-order your tickets for the grand launch. நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன் ப்ரோ உங்கள் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் வேணான்னு பிகாஸ் ஐ நோ யூ ஹூ யூ ஆர். யுதேஷ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. பட் ஸ்டில் இந்த மக்கள் தானே ப்ரோ நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ ஆடியன்ஸ் வந்து நமக்கு நம்ம யாருனே தெரியாது, நம்ம எங்கேருந்து வந்து தெரியாது, ஒன்றுமே தெரியாது. நம்ம கேம் பிளே பார்த்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களே, அதுக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கணும்ல. லைக் நம்ம சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடணும்ல. அவங்களுக்கு தேவைப்படுற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவைப்படும்ல, நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தேவைப்படும்ல. அதுக்காக தான் ப்ரோ அது கொடுத்தது. அது சொல்லணுன்றது தோணுச்சு. ஏன்னா நம்ம அப்பத்துலேருந்தே எதுனாலும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருவோம்ல. ஏதாவது ஆச்சுனாலும் எதுனாலும் நம்ம ஸ்டோரியோ இல்லை எதுலையோ நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருவோம். நம்ம சைலண்டாகவே இருந்ததில்லை, அதனால கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு ப்ரோ, அதனால கொடுத்தேன். மணி ப்ரோ பாயிண்ட் வரும் காத்திருப்போம். கரெக்டா நேடு போடுறான் ப்ரோ. நேடு பாருங்க ப்ரோ டேமேஜ். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணா ஹேக்கர்ன்றவாங்க. அவன் கெஸ் பண்ணி போடுறான். இத பேரு தான் எனிமியோட மூவ்மெண்ட் என்ன இருக்கும்ன்றத கெஸ் பண்ணி ஆடுற கேம் இதுதான். தெரியுதா உங்களுக்கு? ஹை ப்ரோ, உங்கள் கேம் பிளேக்கு நானும் ஒரு ஃபேன். நல்லா இருக்கும் உங்கள் ஸ்டைல் ஆஃப் கேம் சென்ஸ். ஐ பிலீவ் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. பட் வாட் ஹேப்பன்ட், வை இஸ் தட் இஷ்யூ? ஷார்ட்டாக சொல்லுங்கள், எனக்கு தெரியாது. இப்போ ஜோன் எங்கே போடுவாங்க சொல்கிறேன் ப்ரோ உங்களுக்கு, கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். இந்தர் பிரகாஷ் சொல்கிறேன் இருங்க. ரைஸ் ஆமால, இந்த மேட்ச் தான் எல்லாரும் பார்த்துட்டோம்ல. சாரி இந்த ஃபைட்டை தான் நான் முடிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறேன், காட்ட மாட்றாங்க ப்ரோ. சொல்கிறேன் ப்ரோ கம்யூனிகேஷன் மிஸ் ஆச்சு ப்ரோ. நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த 2v4 ஃபைட்டில் ஹென்ரி கூட ட்ரைட் ஆரியன் பொசிஷன் தெரியும். இவன் தோ ஆரியன் மார்க் பண்ணதா மாதிரி தெரிஞ்சது. வில்சன் நான் அந்த ஃபைட் இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ. இருங்க அதோ பார்க்குறேன். 4 பேரும் அலைவில் தான் இருக்காங்க. நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி. இது எங்கே ப்ரோ வைக்கிறது? இந்த பக்கம் வச்சிடவா? ஓகேவா உங்களுக்கு? டிஸ்டர்ப் ஆகல? டிஸ்டர்ப் ஆனால் சொல்லுங்க ப்ரோ, அது தூக்கிடுறேன். எல்லாம் போய் சென்டர் எடுக்கணும்னு போடுறாங்க ப்ரோ திருன்னு. ப்ரோ ஃபல்கன் இங்க இருந்தா ப்ரோ அங்க போனானுங்க ப்ரோ. ஃபல்கன் இங்க இருந்து இங்க போயிருக்கானுங்க ப்ரோ இந்த மலைக்கு. என்ன ப்ரோ இது? Reinventing the meaning of parallel parking on that one. Vertical. Oh yeah. Straight up, ready to climb, and that's what they're going to be looking for. Alpha 7 going to want to find some points on this one. லாஸ்ட் ஃபைட் ப்ரோ சே ஈஸியா அப்படியா? அதை மட்டும் பார்க்குறேன். அந்த ஃபைட்டை காட்ட மாட்டாங்களே, எல்லாம் ஜோன் எடுக்கிறது தான் காட்டுறாங்க. எப்படி வந்து ஜோன் எடுக்கிறாங்கன்னு. எப்போ ஃபைட்டு? இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துலையா? பார்த்துட்டீங்கல்ல நீங்க? அந்த கேப்ல நான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துறேன் அவருக்கு. ப்ரோ பிரகாஷ் ப்ரோ, அது ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. நான் வந்து விளையாடிட்டு இருந்தோம், 2 ஈவெண்ட் விளையாடிட்டு இருந்தோமா. அந்த 2 ஈவெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்ல 4th மேட்ச் அப்போ வந்துட்டு என்னோட அக்கௌண்ட் வந்து பேன் ஆயிடுச்சு. அது எப்படி ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் போயிட்டு டிஸ்கார்ட்ல ஒரு டிவைஸ் செக்கப் போட்டோம். யார் யாருக்கு விடனா ஓகே ப்ரோ, பட் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இல்ல ப்ரோ ஃபீல்லாம் பண்ணல ப்ரோ. ப்ரோ மறந்துட்டேன் பாருங்க, நான் வந்துட்டு போட்டோ எடுத்திருக்கேன். அதாவது நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணதுனால என்னால ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங் பண்ண முடியாது கரெக்டா. ஆனா நான் சப்கான்சியஸா அதை போட்டோ எடுத்திருக்கேன் ப்ரோ. டிவைஸ் செக் பண்றவங்கள இருங்க ப்ரோ, நான் அதை காட்டுறேன். இருங்க. நான் அதை வந்து டிவைஸ் செக் பண்ணப்போ கூட வந்தவங்களையே நான் ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கணும். நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன். இங்கிட்ட இருக்கு ப்ரோ. Let me show guys. ஷேர் ஆயிடுச்சா? which squad நிறைய kills got bottled. அப்படியா? கம்பேக் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் பா. கண்டிப்பா ப்ரோ. கம்பேக் தானே, பக்காவா கொடுத்துடலாம். See this. தெரியுதா உங்களுக்கு? இது அப்புறம் ஜூம் அவுட் ஆயிட்டு ஜூம் இன் ஆகுது ப்ரோ. என் ஐடியா
அந்த ஐஃபோன்ல வந்துட்டு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேனா, டிவைஸ் செக்கர்னு ஒருத்தன் இருக்கானா, ஃபோஸ்டி, குருமன், பல்லவ், தருண், இது ஆர்கே ப்ரோ, ரோஹித். இத்தனை பேர் வந்து டிஸ்கார்ட்ல செக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. டைமும் போட்டுருக்கு பாருங்க. என்கிட்ட இந்த ரெக்கார்டிங் இருந்திருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் போட்டு காட்டியிருப்பேன். என்னால நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றதுனால என்னால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல ப்ரோ. இன்னொரு ஃபோன்ல வேற எனக்கு மெசேஜ் கால் வந்துட்டே இருந்தது. அதுலயும் என்னால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காட்டிக்கலாம். என்கிட்ட இருந்ததே 2 ஃபோனு. இது வரும் ப்ரோ. ரேவன் இது மாதிரி இல்ல. Gamax might have played a blind on Logo. this one accidentally. Obviously, நடுரோட்ல நின்னு சுட்டுக்கறான். but that's actually a really nice place to play. தெரியுது ப்ரோ. Gives you a huge amount of control. Now Falcons is the back of the queue. Fantastic compound. First to the side. மாலுங்க ஃபைட் காட்டுங்கடா டேய். Long pick being dashed to grab provide some. இன்னும் ப்ரோ வரல. இன்னும் எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ? Just thought I'd let that air for a bit. I don't think that they're bad at it. I think they're just. இது நண்பா ரெக்கார்டிங் சில தப்புரிங்க won't understand. இருந்தாலும் I am backpedaling. Yeah, I am backpedaling. அவங்க புரிதல் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுப்போம் ப்ரோ. நம்ம மேல வன்மமா இருக்கும். அவ்வளவுதான். If I'm being real, it's indecision. Fair enough. Well, I think that's also what we have seen a couple of times already, where it feels like the split on the instant decisions where they need to go for something that hasn't really been. Yeah, it's hyperactive. இவங்க இங்க இருந்து எதுக்கு அங்க போனாங்க? ஜோன் அங்க போட்டோனா அங்க கிளியர்னு தெரிஞ்சவன போயிட்டாங்களா? Games that they've just come ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஆரியன் தான் ப்ரோ வந்து எடுத்துர்க்காப்ல. Quite passive games. They were just trying to get into that top zone வரதுக்கு பாத்துட்டாங்க. Okay. 4v4 என்ன? அவங்க வரங்க ப்ரோ. விஷன் டீம் சரியான ஸ்பிளிட்ல இருக்காங்க. 3 minutes ahead போங்க. இல்ல கரெக்ட்டா வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஆரியன் நாக்கு வெச்ச செகண்டே நாக் வச்சிட்டான் ப்ரோ. கவர் ஃபயர் வர வந்திருக்கு ப்ரோ பின்னாடி இருந்து. இவன் நாக் வைக்கல, வோல்ட் நாக் வைக்கல. கவர் ஃபயருக்கு பக்காவா ஆல் அவுட் வச்சிருக்காங்க பின்னாடி ஸ்கூல்ல. போடு சைரக்ஸ் சரியான கவரியா. இல்ல தூக்கிட்டாங்க பக்காவா. நைஸ். இவங்களும் ஸ்ப்ளிட் சூப்பரா ஆடுறாங்க பாருங்க ப்ரோ. நான் இங்க விஷன் இருக்கிற ஸ்ப்ளிட் வந்து பயங்கரமா பேக் எண்ட்ல இருந்து கவர். ஏனா அதுவுமே காம்பவுண்ட்ல Warcraft வேற வச்சிருக்காங்களா? Is that whenever you look at the play, சர்வே பண்ணிருக்கலாம் போலியே ப்ரோ. நல்லாவே always good. Yeah. They're not the best team. ஆரியன் தான் அடிச்சாங்க போல. ஆரியன் அடிச்சப்பவே உடனே இந்த வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டு கவர் ஏதா போட ட்ரை பண்ணிருக்கலாம்ல. ஆரியன் காப்பாத்திட்டாங்க ப்ரோ. ஓகே. நான் Warcraft எடுத்துட்டு போயிருக்கலாமோன்னு யோசிச்சேன். தேவே போய் ஜைரக்ஸ் காப்பாத்திட்டு இருக்காரு. ஓகே குட். Playing on that south side. Still at 4 players as well, and I think it's a good position to play. You don't have to worry about a lot of major action happening on that north side. Going to do வண்டியை உடைக்கறாங்க. Yes, you don't have the high ground, but there is less teams to contend. வண்டியை பக்காவா. நோர் ஸ்மோக் லெஃப்ட்ல வந்து. அப்பாச்ல யாருமே இல்லையாடா? கிளம்பிட்டாங்க போல இருக்கு. அப்பாச்ல இருக்க டீம் தான் ஸ்கூல் டீம் போல. லாபி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் நம்ம தான் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ கண்டிப்பா ப்ரோ. இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கும் ப்ரோ. இப்போ எல்லா டீமுமே வந்து ரெடியாகி வந்திருப்பாங்கல்ல. அதனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்களோ என்னமோ. ஸ்டார்டிங் டபுளா இருக்கும். ஆடுவாங்க ப்ரோ. காத்திருந்து பார்ப்போம். Not feeling very galactic, you know. No. Not very Higgs boson. They don't encompass everywhere. Here comes the Yangon. ப்ரோ அதெல்லாம் இருந்திருக்கும் ப்ரோ. ப்ரோ ஒரு நாள் போதும் ப்ரோ. அவ்வளோ ஓய் என்ன ப்ரோ என்ட்ரி இது? முடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. ஒரு ஸ்ட்ரைட் இன் செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. மணி ப்ரோ அப்படிலாம் இல்ல ப்ரோ. இந்தியாவையே ரெப்ரசன்ட் பண்ணி விளையாடுறாங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ ஹை லெவல் கோச் எடுத்திருப்பாங்க. எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இன்ஃபோ இல்லாம யாருமே விளையாட மாட்டாங்க ப்ரோ. எல்லாருக்குமே கையில மேப் வச்சிருக்காங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த இடத்துல அவங்க டேபிள்லயே மேப் இருக்கும். யார் டிராப் என்னன்ற வரைக்கும் எல்லா டீடைல்ஸுமே இருக்கும். நல்ல கோச் வந்துட்டு ஹையர் பண்ணிருப்பாங்க. சும்மாலாம் கிடையாது ப்ரோ. இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஆடுறோன்றது அதெல்லாம் எல்லாமே ரெடி ஆகி தான் இருப்பாங்க ப்ரோ. Bro tried something. He's not down yet. The rest of R8 not in a position to assist as Damar gets the med kit off. இன்ஃபோல எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க ப்ரோ. ஆடுறது மட்டும் தான் நம்ம கையில. Away with it. Decision making தான் ப்ரோ கேமே. Ricochet the nade with the geometry there of the building doesn't quite land on target.
எந்த ஜோனுக்கு எந்த மாதிரி மூவ் பண்ணணும், எந்த டைம்ல மூவ் பண்ணணும், கில் ஃபீட் நோட் பண்ணணும், இது எல்லாமே இருக்கு. போடு அடிச்சலாம். டமார் இதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. இவனதான் நேத்து தெரியாம நான் டோமர்னு சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. நேத்துல முந்தா நேத்து. அடுத்த டீம் வந்து குத்திட்டாங்க. அந்த இடமும் ஜோனு கிடையாது. இப்போ இவங்கள அடிச்சே ஆகணும். போறாங்க வந்து கில்ல திருடிட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ நம்ம ஆளுங்க ஃபைட் எங்க ப்ரோ? இவங்க ஃபைட்டே காட்டிட்டு இருக்கானுங்க. அவனுக்கு ஜோனுக்கு உசாரா கிளம்பிட்டானுங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ? ஒருத்தனை விட்டானுங்க ப்ரோ. ஆனா ஐயோ மாட்டிக்கிட்டானா என்ன? 1 HP. ஐயோ நாக்கு. Unloads the magazine, detonates his way through. Scamax trapped in position. Paranoia inside the building, but Tizzy able to compose himself and find that one onto Fajita. நீங்க இதுக்கு நைட் டைம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுவீங்களா ப்ரோ? ரேவன் டியூரிங் தி ஆமா ப்ரோ. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. எவ்ரிடே அனலைஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோ. நான் மட்டும் தனியாவும் பண்ணுவேன், டீமாவும் சேர்ந்தும் பண்ணுவோம் ப்ரோ. ரெண்டுமே நடக்கும். 6 ஜிமெயில் ஐடி இருக்கு. எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரு இது வந்து பர்சனல், ஒரு இது வந்து ஒர்க்குக்கானது, ஒரு இது வந்து கேமுக்கு ஃபுல்லா கேமுக்குனே வச்சிருக்கோம். இன்னொன்னு 2 வந்து அப்படியே சும்மா கடக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கிரியேட் பண்ணது 1-2 இருக்கும் அந்த மாதிரி. Yeah, you saw some of the individuals, you know, really not sort of turning any cheek to show their emotion. திஸ் லைவ்ல என் கூட வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி சொல்லியிருப்பான், ஒரு 2 டீம் ஃபைட் நடக்குதுன்னா அந்த மேட்ச்ல நான் இருக்கேன்னா மேப்ல மார்க் வச்சு எந்த இடத்துல ஃபைட் ஆகுதுன்றது சொல்ற அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அந்த அந்த லாபில, அந்த மேப்ல, அந்த இதுல ஒரு ரீஜனும் அப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்தா நம்ம நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இன்ஃபர்மேஷன் தான் எல்லாமே. ஆனா நெக்ஸ்ட் பிளான் என்ன? இப்பதான் ப்ரோ. ஓகே பாக்குறேன் ப்ரோ. ஐயோ யார் நாக்கு இங்க இருந்தா கணக்கு வச்சான் ப்ரோ. ஆனா நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான்? அதான் ப்ரோ ஒரு 2 ஆர்க்ல 3 ஆர்க்ல கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அந்த ஆர்க்ல ஜாயின் பண்ணி விளையாடணும் ப்ரோ. கொஞ்சம் மாட்டனா ப்ரோ, கன்ஃபார்ம் மாட்டனா. காலி 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 காலி. தட நடிச்சிட்டு அடிச்சாங்க. இவங்க பிளேஸ்மெண்ட்ட பாருங்க ப்ரோ. என்ன சொல்றத பா, இப்படிலாம் யாரும் யோசிச்சு எடுக்க கூட மாட்டாங்க ப்ரோ. ஜோன் மோஸ்ட்லி இந்த இடத்துல இப்படி எடுத்து நான் பார்த்தது இல்ல. பிஎம்பிஎஸ்ல ஒரு வாட்டி ஒரு மேட்ச் நம்ம தமிழ் டீமே எடுத்துருப்பாங்க, செம்மையா எடுத்துருப்பாங்க ஒரு வாட்டி ஒரு ஜோனு. சாண்ட்விச் சிச்சுவேஷன் தான், ஆனா அந்த இடத்துல செம்மையா சர்வே பண்ணிருப்பாங்க. Let's go 4v3. Money bro, kandipa bro. I'll give my best. I'll try my best. Arian trying to keep them pinned in position. Tizzy with the nade back over, Vinny relatively low as well. BGMI இருக்கும் வரை விளையாடுவோம். நேடு ஐயோ ஒரே இடத்துல இருக்காதீங்க டாடி. வெடிக்க விடுறாங்களே, என்ன பண்ண போறாங்க இப்போ? ராணா இல்லையே, கொஞ்சம் க்ளோஸ்ல அப்ரோச் பண்றாங்களா? ஒரே நேடு இந்த டைம்ல நேடு இருந்திருக்கணும் ப்ரோ. கண்ணு போட்டு கண்ணை மறைக்கிறாங்க. டிவோட்டி நாக்கு. ஐயோ P90 1 HP. நான் அல்தியா விட்டான். வினி ஓடு சூப்பர். ஹென்றி அழுத்தி படி. ஐலஸா கில்லும் வரலையா? வந்துருச்சு. சேக் இருங்க ப்ரோ பாக்குறேன். Domination let's go. வாயிலே போட்டான் ப்ரோ. A prime nade from Zizzy. Right on target. Fragments the setup from AX. Henry has to make a hero maneuver on this one. Wraps up close. Molly over the top, smoke up front to provide some sort of cover for. ஐயோ கவர் வேணும். ஒருத்தர் நேட் புடிச்சா ஒருத்தர் கன்ல இருக்கணும்ல. Quick reposition on the right gun for the job, couldn't handle it. Cyrax in the back line now.
Spamming through the smoke, but it goes both ways. Not much இதுல vision யாரு on this. Falcons வந்துட்டாங்க bro. Hello, this is a cool rotate coming Falcons through. rotation All the way போட்டு from that north side. 10. They left one player behind. Redox takes out one, and they're looking to clear up Nongshim Red Force on this third party. This is way more பரவாயில்ல ஜி Falcons எங்க எடுத்தாங்கன்னு பாத்தீங்களா? மேட்ச் ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்களா guys? அங்க இருந்து இங்க வந்துட்டாங்க bro. ரொட்டேட் பண்ணி பக்காவா. ஏன்னா உள்ள இருந்தே கிளியர் பண்ணி வரணும்னா நிறைய டீம்ஸை தாண்டி வர மாதிரி இருக்கும். அதனால பக்காவா தெரியுதாண்டா. இங்க பாருங்க ப்ரோ, கியூட்டா படுத்திருக்கான். எங்க ப்ரோ? ஐயோ பாத்துட்டு அடிக்கிறான் ப்ரோ. ஸ்கோப் 4x என்ன மாதிரி க்ளோஸ் ரேஞ்சிலயும் ஸ்கோப் போட்டு அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Next match started. Okay, let's go. தம்பி லோடா கதப்பா. எல்லாம் ஆல் அலைவ். லெட்ஸ் கோ. Zone किधर है bro? Live ला இருக்கும். Match யார் டின்னர் அடிப்பா guys? Any predictions? 21 members பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go for 50 likes. ஆமாயா. இந்த கேப்ல அண்ணன் வந்து ஒரு சின்ன வேலையை பார்த்துறேன். ஒரு நிமிடம் இதுல இது போடக்கூடாதாமே, அதனால வாட்ச் பார்ட்டின்னு போடணுமா? இல்லைனா வந்துட்டு 2-3 பேருக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துட்டாங்களாம். அதனால நம்ம வந்து இப்பதான் மானிட்டைஸே ஆயிருக்கும். ஸ்ட்ரைக் வாங்க விரும்பல, ரைட்டா எடிட்டிங்க போட்டுடலாம். என்ன ஆரியன் என்னையா போயிட்டு வரதுக்குள்ள ஒருத்தர் பொட்டியா வரீங்க, ஏன் அப்படி பண்றீங்க? லில் பாய் இப்படியா சுத்தீங்க? Lee, hi bro. வாங்க bro. Welcome to the stream. Now in a fight against AXTMG and Silas, a guy who again is trying to create history for himself. He's already has a large history. Silas லைட்டா வெயிட் போட்ட மாதிரி இல்ல, எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி இருக்கா? This tournament would complete the trifecta he's currently trying to get, so that's a big opening elimination for him and for hi Mr. Zia OP. ஓட்டி நாக்கா? ஐயோ என்ன அதே டீம் கிட்டே நாக்கா? ஐயோ ரொட்டேஷன் சோக்கா எல்லாம் தனித்தனியா போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க ப்ரோ. வாங்க லைவ் ஸ்ட்ரீமர். Victory, having that PMGC victory under the belt, adding that third would be the first player in history to do so. But at the moment, they need to piece it back together, especially coming off of a weak season back in Europe, right? These guys only qualified because they had that extra qualification spot from winning PMGO at the start of the year. So the fact that they're because of that earlier performance, it does add questions to this roster. நானே வெயிட் போட்டதுக்குலாம் என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க? வர்க் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்ல வந்துட்டு அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது, வெறும் இது மட்டும் தான். டீ காஃபி மட்டும் தான். நான் டீ காஃபி குடிக்க மாட்டேன், ஓகேவா? கேண்டீன்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடுவேன். செகண்ட் ஒர்க்ல காலை உணவும் இது கார்டு கொடுத்துருவாங்க, மதிய உணவும் ஃப்ரீ. யோசிச்சு பாருங்க, மொரட்டு சாப்பாடு. லைக் அதுவும் வெரைட்டியா இருக்கும் ப்ரோ. லைக் நான்வெஜ் மட்டும் கிடையாது, வெஜ்லயே வெரைட்டியா இருக்கும். எவ்வளவு வேணா போட்டு சாப்பிடலாம். இந்த ஆந்திரா மெஸ்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி போட்டு பெரட்டுவோம். என்னது பொடி நெய் ஊத்தி சாப்பிடுறது, அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி, அப்புறம் அப்பளம், சாம்பார், தயிர், தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு 4-5 டிஷ் அப்படி இருக்கும் ப்ரோ. இப்ப ஜோன் சவுத்ல அடிச்சுட்டான், தூக்கி போடு. ஹூஸ் டின்னர் கைஸ்? யாரோட சிக்கன் இது? ஆரிட்டா என்னசா எந்த கம்பெனி என்ன ரோல் ப்ரோ சொல்லலாமா தெரியல. ரோல் வேணா சொல்றேன் ப்ரோ.
gate kept How are you, bro? All okay? No, at least that's one of the things they're going to have to அப்படிதான் consider. போகுது. A lot of teams now looking to make their move. ஆல் ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு டீம்ல இருப்பேன்னு அர்த்தம் ப்ரோ. டீம்ல இருந்தானா ஆல் ஓகேன்னு அர்த்தம் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் உட்காந்து டீமை செட் பண்ணணும். டீம் செட் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்தா ஓகே ஆயிடுவோம் ப்ரோ. அது வரைக்கும் நாட் ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஆயிடுவோம் ப்ரோ. புடி பாப்போம். நான் வந்து டெஸ்க்டாப் இன்ஜினியரா இருந்தேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் நெட்வொர்க் இன்ஜினியரா இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சர்வர் இன்ஜினியரா இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ வேலையில பட்டதாரியா இருக்கும் ப்ரோ. The three-peat of the Americas teams, and when you only have one good team in the region, well, you know who you want to see get out of it. Yeah, this is going to be weird because, like you said, you got all Let's three go, Americas region teams, ironically, just right Me next with to high each other. Would I metabolism expect that lore. with similar play styles, kind of similar mindsets, obviously from the same region, but it seems like they kind of do this invisible. நான் இப்ப 2 மாசத்துல 9 கிலோ கிட்ட குறைச்சிட்டேன் ப்ரோ. மே ஸ்டார்டிங்ல 89 கிட்ட இருந்தேன். இப்ப 80 கிட்ட வந்துட்டேன். 81 குறைஞ்சிரும். இன்னைக்கு குறைஞ்சிரும். இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு கிலோ குறைஞ்சிரும் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஜிம்மு போயிட்டு சாப்பாடையும் செம்மையா குறைச்சிட்டேன். ஒரு ஜோன் எடுத்துறாங்க ப்ரோ வந்து இந்த காம்பவுண்டுக்கான சண்டையா? ஐயோ ஓரா 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 இன்னொருத்தன இறங்கிட்டான். அவ்வளோ ஓரா ஓட்டானுங்க ப்ரோ. ஐயோ ஐயோ புலியிலே ஆடலாமேடா. கவர் வைக்கிறான் கவர் வைக்கிறான் கவர் வைக்கிறான். கூப்பிடுறான் லெஃப்ட்ல அந்த பானுக்கு யாராவது பான்ல யாராவது இருந்தாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் காப்பாற்ற முடியாது. அடிச்சு போடுவாங்க. காப்பாற்ற முடியாது. மேல ஒருத்த வந்துட்டானா வேற லெவல் அழிச்சிடான் ப்ரோ. எல் பாய் அவர் நீடு போடுறான். ஐயோ தேர்ட் பார்ட்டியா போட்டு 3 டீம் சண்டை ப்ரோ. கில் போச்சா 2 மேன் லாஸ் ப்ரோ. Stay strong bro, everything will go good only for good. கண்டிப்பா ப்ரோ. நன்றி நன்றி. இதெல்லாம் நடந்தோடனே இந்த ராசி பலன்லாம் தூக்கிட்டு வந்து சொன்னாங்க ப்ரோ ஒரு சிலர். எனக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை. ஆனா அவங்களுக்கு இருக்கும் போல தெரிஞ்சவங்களுக்கு. உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லை, அது சரியில்லை, கண்டம் சரியில்லை, அது இதுன்னு சொன்னாங்க ப்ரோ. அப்படின்னா என்னன்னு கூட தெரியாது ப்ரோ எனக்கு. நீல் ஓபியோட வீடியோ பாத்தீங்களா ப்ரோ? ஹி சப்போர்ட்ஸ் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். நிக் பார்த்தேன் ப்ரோ எல்லாமே பார்த்தேன் ப்ரோ. கைஸ் ஜோன் ப்ரெடிக்ஷன் லெட்ஸ் கோ. ஜோன் எங்க போடுவாங்க கைஸ்? லைவ் பார்த்துட்டு வந்து என்கிட்ட பேசக்கூடாது கைஸ். ஓகேவா? 1 2 3 4 ப்ரோ மவுஸ் இல்லாம வெறும் இதுல இருங்க கைஸ். மவுஸ் எடுத்துக்கிறேன் கைஸ். எங்க போடுவாங்க? Some zone prediction is needed. Let's go. மவுஸ் வந்துருச்சு. 1 2 3 4 1 இந்த பக்கமா? ஓகே 4 ஓகே 3 A7 ஓகே 2 யாருமே சொல்லலையா? நீங்களும் 4 ப்ரோ? ஓகே வேற யாராவது கமான் 3 ஓகே 1ல தான் ஆனா அதிகப்படியான டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே கைஸ் லெட்ஸ் கோ. என்ன பண்ணுவாங்க இத க்ளோஸ் பண்ணிட்டு they have really proven themselves throughout not only their second day of group இது என்ன ப்ரோ சொல்றது? நம்ம யாருக்கு ப்ரோ போட்டுருக்கு இது? என்ன ப்ரோ இது? எல்லாத்துலயுமே பாதி இருந்தா இது என்னன்னு சொல்றது? நியூட்ரலா போட்டிருக்கான் ப்ரோ. சென்ட்ரா தூக்கி அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. எல்லாத்துக்குமே தண்ணி எல்லாம் மதிக்கவே இல்லை. வாட்டர் கட் ஆகும் அது இதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. அப்படியே தூக்கி சென்ட்ரா அடிச்சிட்டான். நம்ம பாய்ஸ் ஃபுல் டீமா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த டைம்ல. ஓகே என்ன ப்ரோ இப்படி அடிச்சிட்டான்? நான் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னான் ப்ரோ. நீ அந்த டைம்ல அவ்வளோ கான்ட்ரவர்சியில கூட ஜியோட ஓனருக்கு
அவ்வளோ பண்ணிக்கலாம் நான் அவ்வளோ கேட்டு கூட எதுவும் ரிப்ளை வரல கிராஃப்ட் சைடுல இருந்து கேட்டேன் ப்ரோ எல்லாமே கேட்டேன் ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ மேப் இப்படிலாம் காட்டுறாங்க on the outskirts there looking at his team in this fight, and Silas has the challenge down the alleyway, but both of them back off the angle. International event தான் யா Now Haji wants to take him out before it can get thrown, but now he has to reposition himself. IG running on fumes, and now Haji looking to put him into the செத்துட்டான்டா and that's exactly the jumping போட்டாலே காலி IG struggles. ஐயோ சாரி ப்ரோ நன்றி இப்படி 4 பேர் சொன்னீங்கனா தான் எனக்கு தெரியும் நன்றி நான் ஒரு ஃப்ளோல பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஜாலியா ஃபல்கன் ஒரு கில் எடுத்தாங்க பவர்ல இல்ல பவர் தான் வந்துட்டு ஹைரோல ஒரு ஹோரால ஒரு நாக் எடுத்தாங்க கில் எடுத்தாங்க Koa and Novalo looking to try and stanchion them down. Boys come back இருக்குமா இந்த மேட்ச் under control here. Koa puts pressure. The res was sent over towards Ralph. He's up there in a vehicle now and they could rotate away. கட் ஆஃப் அதே தான் ப்ரோ ஒரு 80 position instead trying to get ahead of the rotation. 85 அந்த மாதிரி வரும் from their forward duo. மேட்ச்க்கு 7 பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ 12 மேட்ச்க்கு எவ்வளவு தேவை and I guess not at the moment. Vision unintentional though, even though they do go up top, they still manage to pass by Falcons. அவன் சுடவே மாட்டறான் பக்கில இவன் தான் பக்கில இருக்கான் இவன் கூப்ல இருக்கான் the early knock that they got இது now trying to get the finish. Influence Rage also in the area and they're going to send transition from Igil to Assault எப்படி இருந்துச்சு bro the line of sight. So this is getting a bit chaotic in the open field, and as they are pretty much dead center of the zone, everybody's going to be collapsing. எனக்கு பிரஷர்லெஸ்ஸா இருந்தது bro Regis, you got Silas also out there. Vision Bolt is pushing in. Full team நடுவுல and he's going to fall a bit flat. Vision to a man. மீம்லாம் வர பாத்துறீங்களா வீடியோஸ்லாம் இன்ஸ்டால ரீல்ஸ்ல கிட்ட வந்துட்டு ஒரு சோலோவா ஒருத்த போயிட்டு இருப்பா திடீர்னு ஒரு இடத்துக்குள்ள போனோம்னா ஒரு கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க 4 பேரு டக்குன்னு எக்ஸிட்ட கொடுத்து எக்ஸிட் ஆயிருவான் ஒரு ப்ளூட் கூட சொல்லாம அந்த மாதிரி மாட்டனா ப்ரோ போயிட்டு 4 பேர் கிட்ட இந்தியா குவாலிஃபை ஆகுமா ப்ரோ ஆகும் ப்ரோ நம்புவோம் லெட்ஸ் கிவ் our positive energy to them மனதார நம்புவோம் குவாலிஃபை ஆகும்னு ப்ரோ ஐஜிஎல்ல இருந்து அசால்ட் ரானா எப்படின்னா வந்து ஐஜிஎல் ரோல் வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரஷரான ரோல் ப்ரோ யோசிச்சுட்டே இருக்கணும் டீம் பாத்துக்கணும் லைக் வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்றது நிறைய ஐஜிஎல் வந்து எப்படின்னா ஸ்பூன் ஃபிட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே ஓகேவா ஒரு சில ஐஜிஎல் வந்துட்டு வெறும் டீமை கூட்டு போய் ஜோனுக்குள்ள விட்டாலே வேலை முடிஞ்சு ரெகுலர் லைவ் போடுவீங்களா ப்ரோ ரெகுலரா போடுவோம் ப்ரோ ஒரு சில ஐஜிஎல் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கிட்ட பிளேயர்ஸ் நல்ல பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க which is சோலோ கேம் ஆடுற பிளேயர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பசங்களை வந்து ஜோனுக்குள்ள கூட்டு போய் விட்டா போதும் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க எல்லா கேமும் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னால சொல்ல முடியும் ஆனா வேணாம் அதெல்லாம் சொன்னா கான்ட்ரோ ஆகும் மிஷன் குரூப் ஸ்டேஜ்ல ஃபியர்லெஸ் கேம் பிளே காட்டினாங்க Yeah, that hillside to the south edge, that tree-covered hill ridge that currently R8 sits on, that Fireflux is sitting on as well. என்ன சொல்றேன் இப்போ ஐஜிஎல் ரோலா அதனால ஐஜிஎல் ரோல் வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரஷரா இருந்தது அசால்ட் ரோல் வந்துட்டு அசால்ட் நான் என் கேம் பார்த்தா அசால்ட் ரோல் விளையாண்ட மாதிரி இருந்ததா முதல்ல எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நீங்கலாம் பாக்குறீங்க ஒரு 20 பேர் பாக்குறீங்க நான் அசால்ட் ரோல் ப்ளே பண்ண மாதிரி இருந்துச்சா எனக்கு அப்படி தோணல out in the open field. That's it, same shack, so they're going to be all together. They can focus fire, but they are being gate kept just a little bit by Domination. Way off the distance at the compound, so Power need to, or should be Falcons need to be a little bit careful for Power. So நான் ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணுவேன்னு கேக்குறீங்களா ஆமா ப்ரோ ஒரு சில பிளேயருக்கு ஸ்பூன் ஃபீட் தேவைப்படும் ஒரு சில பிளேயருக்கு தேவைப்படாது ப்ரோ இது வரைக்கும் நான் இத்தனை நாள் விளையாடி இருக்கேன்ல இத்தனை நாள் விளையாண்டதுலயே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பிளேயர்னா 2 பேர் ஆடி இருக்கேன்னா நான் எய்டன் மேக்ஸி மட்டும் தான் பழைய அதாவது ஓஜி பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு டிடி நான் சொல்ல வரல டிடி கூட சேர்க்காம ரேவன் வரைக்கும் நான் சொல்ல வரேன் அது ஐஜிஎலா நான் விளையாட ரோல்ல நான் விளையாண்டது எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே ஓஜி பிளேயர்ஸ் கிடையாது அவங்கள வச்சு தான் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னால முடிஞ்சதை கொடுத்துட்டு இருந்தேன் நான் விளையாடிட்டு இருந்தேன்
இவன ப்ரோ வண்டியை பரட்டிட்டானா AXTMG still running on fumes, but Henry may be looking to make a solo play against Power once they rotate in. We'll see what he can do. Has got a forward position to assist. So na spoon fit பண்ணி தான் ப்ரோ ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டாயம் in the open fields. It is going to be a difficult crossing. Power moving past Fidan, actually moving close towards that forward position, maybe actually over into influence range. Fidan circling here. He's going to draw straight on. நாலு பேரா குத்துறாங்க ப்ரோ மூஞ்சி முன்னாடி வந்து நிப்பாட்டி குத்துறானுங்க ப்ரோ பின்னாடி ஒருத்த கவருக்கு இருக்கான் அவங்க பாத்தீங்களா நேடு போட கூடாதுன்னு வாசல்ல ஸ்மோக் போட்டாங்க போட்டு உட்கார்ந்து அடிக்கிறான் ப்ரோ இவன் அடிச்சிட்டானா முடிஞ்சது ப்ரோ கிளட்ச் கன்ஃபார்ம் உள்ள இருக்கறவன் இவன் ஒருத்தன் அடிச்சிட்டானா கிளட்ச் ப்ரோ இது லோட்டாஸ் மாலியா கவர் வந்துரும் அங்க இருந்து கவர் வரும் ப்ரோ அடிச்சிட்டான் ப்ரோ லில் பாய் 1v4 என்ன to stay alive, but Falcons are starting to move in, and I fear this might be the ending of Lil Boy. But the என்ன ப்ரோ பண்ணா இப்போ but the nades are rolling in, and Falcons are starting to close the fight. ப்ரோ இவனுங்களே அடிக்குறான் ப்ரோ அவன் stands on his own 2 feet for a little bit longer to get one more final knock. Ralph needs to get rezzed here on the inside. They've got a couple of vehicles to play with, but this is not going to be enough of a position. A massive flex back out from the Falcons. ப்ரோ நீங்க அத பாத்தீங்களா It is going to be a difficult crossing. Power moving past Fidan, actually moving. ராக்னார கவர் கொடுத்தானுங்க அங்க இருக்கறதே ரெண்டே பேரா Fidan circling here. Easy's going to roll straight on up. Al-Haji sending in a barrel, sent down the lane towards influence rage, and Easy goes in first. Lil Boy first knock நேட் அவங்க போட முடியல ஓகேவா கேம்ப் அடிச்சு அந்த இடத்துல இருப்பானே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்கனா அங்க FPP போட்டு உட்கார்ந்தான் அடுத்த நாக்கு ராக்னார் எப்படி அடி வாங்குனான் தான் தெரியல இருங்க ராக்னார் எப்படி அடி வாங்குனான்னு மட்டும் நான் பார்க்கணும் ஓ ஜைராக்ஸ் நாக் வச்சிருக்காப்ல ஓகே 1v3 இது Al-Haji take it down. Influence Rage maybe trying to stop Power dead in their tracks. Fidan on the outside here with the AUG hasn't managed to find it. மாலி போறான்னு சவுண்ட் கேட்ட செகண்டுக்கு அங்க ரியாக்ட் பண்ணா பாத்தீங்களா உட்கார்ந்துலாமா மூளையில வந்தா அஸ்ட் போயினேட்டான் ப்ரோ வேற லெவல் ப்ரோ மாஸ் பண்ணிட்டான் யூடியூப் பரத் லைக் லோன் ஸ்டிக்கர் ஃபுட்பால்ல ஆடுவாங்க அதே மாதிரி தான் ப்ரோ உன்னோட ரோல் தெரிஞ்சது லோன் ஸ்ட்ரைக்கரா ஓகே அட்லி ப்ரோ நன்றி குட் ஈவினிங் பரத் ப்ரோ பண்ணி ப்ரோ விடுங்க நெக்ஸ்ட் ஈவென்ட்ல பாத்துக்கலாம் மிஸ்ஸி ஹெல்த் இருந்தா போட்டுருப்பான் இன்னொரு 1v2 ஆமா யோயோ ப்ரோ பாத்தீங்களா வாங்க வாங்க வெல்கம் வில்சன் ப்ரோ பாத்தீங்களா இல்லையா பாஸ் பண்ணிட்டான் அதான் ப்ரோ இது பேர் தான் சிச்சுவேஷன் ஹேண்ட்லிங் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஸ்டன் ஆகி உட்காந்துருவாங்க அந்த மாதிரி உட்காராம அவன் டப்புன்னு அவன் கால்ஸ்க்காகவோ இல்ல எதுக்காகவோ எதிர்பார்க்காம அவன் கேம் அவன் ஆட்டான் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் ஆடும் ஜெயராக்ஸ புலக்கறாங்க நேடு போட்டுனே இருக்காங்களே ஹென்றி காலி நினைக்கிறேன் ஆமா ஐயோ போட்டான் ப்ரோ கரெக்ட்டா பரவாயில்ல எத்தனை பாயிண்ட் 2 பாயிண்டா 3 பாயிண்ட் ப்ரோ 4 மேட்ச்ல 8 பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க கம்மி ரொம்ப கம்மி லியோதாஸ் உங்க கமெண்ட் delete ஆயிடுச்சு என்ன போட்டீங்க ஒரு வாட்டி போடுங்க ப்ரோ யாரோட டின்னர் गाइस எனி predictions ஸ்ப்ரே பாருங்க மாசா இருக்கா ஸ்ப்ரே ஒரு புல்லட் கூட அடிக்கல மாஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ அந்த அக்யூரசி in big ways, right? One elim, very quiet, difficult to leave if they had to rotate away, but they have control over so much of this open ground now. Without a doubt, and not to mention playing gatekeeper. What was your game style and gameplay while playing in TT? Streamer Abhi, hi. Abhi, இது யாரு? Smokiya? Blush IGL, வாங்க. Hi, Blush. Welcome to the stream. कैसे हो आप? Falcon, okay. 4 பேர் இருக்காங்க. NS 4, FF 3, REG 4 பேர் இருக்காங்க. பாப்போம். என்ன குத்திரானா ப்ரோ?
trying to see if he can. ஸ்லோ மோஷன்ல போக கூடாது தம்பி. Looks like they're going to let him play on this wall for now, but the Falcons might have something to say. Okay, லியோதாஸ் Maybe expose the rest of our actually going to continue that. லியோதாஸ் அடிச்சு பெரட்டறது தான் பிளானே. இல்ல bro நான் சொல்றேன் இருங்க. சொல்றேன். இந்த மேட்ச் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லவா? ஜெராக்ஸ் 4v1 பண்ணிட்டான். ஆமா bro. எவ்வளவு நேரத்துல தப்பிச்சார் bro அந்த மேலே. எதுவும் பண்ண முடியல அந்த இடத்துல. எதுவும் பண்ண முடியாது bro அந்த இடத்துல. ஸ்மோக்க போட்டு ஆனா படுத்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. படுக்கிறதுக்கு பதிலா அட்லீஸ்ட் உட்கார்ந்துகிட்டோ இல்ல நின்னுட்டோ இருந்தா உங்களால வந்துட்டு நேடுக்கு வந்து ஏதாவது ரியாக்ட் பண்ண முடியும். படுத்துக்கிட்டு இருந்தா படுத்ததுல இருந்து எந்திரிக்கிற டைமிங் பிளஸ் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா மூவ்மெண்ட்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நேடு விழுந்ததுன்னா. அட்லீஸ்ட் அந்த டைம்ல வந்து உட்கார்ந்துட்டோ இல்ல நின்று அந்த மாதிரி ஏதாவது உட்கார்ந்து க்ரௌச் அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா மேல பார்த்த மாதிரி எந்த சைடுல இருந்து நேடு வருதோ அந்த சைடு பார்த்த மாதிரி இருந்தோம்னா நமக்கு நேட கூட ரியாக்ட் பண்ணலாம். OMG हिंदी not bad. मैं हिंदी थोड़ा आती है. आता हूँ. I mean, it's already smoking. It's really dangerous to be heading on in like that. But Yangon Galacticos full crash up to the northern point. And Nongshim Red Yo, choke pata bro. Grinder found through the window. Smile. Yangon Galacticos somehow avoid the spinning blades. Okay. Nongshim Red Force will sit down. அவ்வளவுதான்டா. ரீலோட் டைம் கன்ஃபார்ம் ரீலோட் டைம் யூஸ் பண்ணி அடிச்சான் பாத்தீங்களா? புல்லட் அடிச்சு நீ அவ்வளவுதான். அடுத்த டீம் நேர் போறாங்கடா. Looking at third party but not really finding too much. It's over almost before it started. And Fireflux are now in on the What is Doxy going to do? But Doc also hits a great shot. ஸ்மோக்க போட்டு அந்த பாக்ஸ் கிட்ட அங்க போய் உட்கார்ந்துக்கணும் குவைட்டா இல்லனா இந்த டீம் முடிச்சு விட்டுறணும் FF சலோ 1v1 எத்தனை டீம் பாருங்க bro ஒரே காம்பவுண்ட்ல இங்க பாருங்க bro மாசா எங்க போய் உட்கார்ந்திருக்கான் ரீலோட் ரெண்டு பேரும் ஹீல் பண்றான் பின்னாடி அடியே விழலையா which means that this is a 1v1 on this corner of the compound and Doc wants to try and conclude that point and play on from there. Yangon Galacticos आता है ओके थोड़ा இப்படி சொல்லியே நான் ஆத்தா ஆத்தினா பொண்ணுங்க சொல்றதா bro ஆத்தானா வந்து பசங்க சொல்றதா ஸ்மைலி வந்து அது ஸ்கூல் படிக்கும்போது அந்த டைம்ல வந்துட்டு Facebook அதெல்லாம் அப்ப செம்ம ஃபேமஸ் bro அப்ப வந்துட்டு இந்த ஸ்மார்ட் மணி இந்த மாதிரிலாம் வைப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஸ்பார்க் மணி இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வைப்பாங்க அட்டகாசம் அருண் அந்த மாதிரி அதுல வந்து அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பேசி அப்படியே சும்மா அப்படியே ரைமிங்கா இருக்கணும்ன்றதுக்காக அப்படி வச்சது ப்ரோ இது ஸ்மைலி சுபாஷ்னு Facebook ஐடி அதுக்கப்புறம் அதை நானே கொஞ்சம் மெருகேத்தி மிஸ்டர் ஸ்மைலின்னு வச்சுக்கிட்டேன் கேமர்ஸ்லாம் அப்போ வந்துட்டு அவங்கவுங்க நேம் வைக்கிறத விட்டு வேற நேம் வைக்கிறது தான் பழக்கம் அதனால அது அப்படியே அப்படி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் அப்படி வந்தது ப்ரோ நேம் அது கேம் பிளே பண்ண ப்ரோ கேம் பிளே பண்ண என்கிட்ட டிவைஸ் இல்ல ப்ரோ எனக்கும் ஆசையா தான் இருக்கு விளையாடி காட்டணும்னு டிவைஸ் இல்ல ப்ரோ ஒரு 2 டிவைஸ் தேவைப்படும் ஹேண்ட் கேமோட சேர்த்து போடுறேன் ப்ரோ டிவைஸ் கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா போடுறேன் பயங்கரமா ஆடுறாங்க ப்ரோ காம்பவுண்ட புடிச்சு இவங்க போய் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணல எதுவும் பண்ணல பாத்தீங்களா இப்போ அந்த டீம் வீட்ல இருக்க காம்பவுண்ட்ல இருக்க டீமை தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண போயிருக்கலாம் ஆனா போகாம அவங்க டெசிஷனை பாத்தீங்களா சுத்தி இருக்கிற அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருந்தும் சரி ஓபன்ல இருந்து வர டீம்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ கில்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ரீ கில்ஸ் எடுக்க பாக்குறாங்க regardless still a great game in second place they will continue to stay within top 8 for Nongshim Red Force one player remains that's going to be Doc who heroically stayed alive on the second டிவைஸ் கிடைச்சோனே உங்களுக்காக லைவ் போடுறேன் are they potentially making a push are they making a rotation எவ்ரிடே நான் வந்து பெட்டர் என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கேன்னா ஒண்ணே இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம்ஸ் லைவ் வந்துட்டு ஹேண்ட் கேமோட போடலாம் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் சில இது போட முடியாது அதுவுமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி டோர்னமெண்ட் வந்துட்டு POV வந்துட்டு போட்டுட்டு அன்னைக்கு நைட்டே வந்துட்டு அத வந்துட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோவோட சேர்த்து போட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ரா கேம் பிளே வச்சு அப்ப நசன மாட்டாங்கல்ல ஒரு சிலர்லாம் ரா POVங்கன்னு கேக்குறாங்க ப்ரோ ஃபால்கன்ஸ் டின்னர் போட்டுருவாங்க நீங்க முடிச்சே விட்டாங்க யாரோட டின்னர் லெட்ஸ் கோ யாரோட டின்னர் YG யும் R8 யும் ஃபைட் பண்ண விட்டு டாக்ஸி வந்து
தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணனும் இல்ல ஆரிஜி வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிடுவாங்க இப்போ வந்து இந்த செவுத்த குத்துவானுங்க பாருங்க இந்த லெஃப்ட் வீட்டை குத்தணும் இல்ல ரைட்ல குத்தணும் இந்த மாதிரி அப்படியே ஸ்ப்ளிட் ஆகி குத்துவானுங்க போயிட்டு போ லெட்ஸ் கோ It's just a mad dash forward. The question is, can they even make any headway? All right, Yangon Galacticus dock from Nogsham Red Force. இப்போ நியூ டீம் எப்படிப்பட்ட பிளேயர்ஸ் வச்சு கிரியேட் பண்ண போறீங்க ப்ரோ எப்படினா ஒரே வண்டி எரிஞ்ச வண்டி ஒரு ப்ளோ அடிச்சா வெடிச்சு நின்றுமேடா ஸ்மோக் ப்ரோ மறச்சிட்டானுங்க ப்ரோ இடத்தையே ஓ இங்க ஓச்சு அடி தடிக்கு முடிவு எடுத்துட்டானுங்க ப்ரோ 1 2 லாஸ்ட் 1 ப்ரோ முடிச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ 12 கில் ப்ரோ ஒரு ஐஜிஎலுக்கு ஒரு கேம் ஸ்டைல் இருக்கும் ப்ரோ ஒரு சில ஐஜிஎல் வந்து மூணு அசால்டர்ஸ் எடுத்துட்டு அவங்க வந்து சப்போர்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுவாங்க எனக்கு எப்படின்னா எனக்கு ஒருத்தர பேக் எண்ட் பாத்துக்கணும் அதாவது சப்போர்ட் ரோல் நான் 2 அசால்டர்ஸ் கூட ஃப்ரண்ட் லைன் அடிப்பேன் என்ட்ரியும் சரி எனக்கு 2 பேர் கவர் கொடுத்தோ இல்ல க்ளோஸ் ரேஞ்ச் குத்துறதுனால குத்தியோ அப்படி விளையாடுற மாதிரி தான் என்னோட கேம் ஸ்டைல் சோ அதான் பாப்போம் ப்ரோ ரோல்லாம் மேட்டர் இல்ல எனக்கு வந்து கேம் சென்ஸோட ஆடினா போதும் ப்ரோ கேம் சென்ஸ் இருக்கிற பிளேயர்ஸ் யாரோட டின்னர் இது லெட்ஸ் கோ இவனுங்க சம இதா இருக்கானுங்க கொஞ்சம் வெறியோட இருக்கானுங்க ஆரிஜி கேன் பொட்டி ஆமா ஆமா நான் ட்ரிம் பண்ண வீடியோ காணாம போச்சு ஏன் இரா நான் லைவ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து என்னன்னு பாப்போம் நான் கேம் போடணுமா அவசியம் இல்ல ப்ரோ நீ நார்மல் ஃபன் அண்ட் அக்ரெசிவ் கேம் ப்ளே போடு ப்ரோ ஆசை தான் ப்ரோ அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூக்குள்ள வந்திருக்கேன்ல மாட்டிருக்கேன்ல அதனால தான் பாப்போம் ப்ரோ எப்படி போகுதுன்னு வீடியோ ஓகே ஏன் ப்ரோ நல்லதுக்கு ராபியோவி கேட்டா அதை வச்சு நடராஜன் ப்ரோ அதாவது ஆஸ் அ கண்டென்ட் கிரியேட்டராகவும் சரி பிளேயராகவும் சரி அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா நீங்க திரும்ப திரும்ப ஒரே கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க ஓகேவா ஒருத்தன்ட்ட இல்லன்றதுக்காகவே நீங்க திரும்ப அதை கேட்டீங்கன்னா அது என்ன அர்த்தம் ஒரு வாட்டி கேட்டா அதுக்கான பதில் கொடுத்தாச்சுன்னா அதை உடனுமா இல்லையா அதுதானே ஒரு புரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஆள் பண்ற வேலை ஒருத்தன்ட்ட இல்லன்றதுக்காகவே நீங்க அதை வந்துட்டு குத்தி காட்டணும் அதை கேட்டா இவன் அமைதியா இருப்பான்றதுக்காகவே நீங்க ஒரு கேள்வி கேக்குறீங்கன்னா அது வேற கரெக்டா அதாவது ஒரு கண்டென்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த வீடியோ வச்சிருந்து எனக்கு என்ன யூஸ் ஆக்சிய முடிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் முடிச்சுட்டாங்க மேன்ல சொல்லாம நைஸ் இப்போ 3v4 லெட்ஸ் கோ ஒரு கண்டென்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த வீடியோ வச்சிருந்து எனக்கு யூஸ் கிடையாது ஓகேவா அதனால நான் delete பண்ணிட்டேன் திரும்ப வந்துட்டு அந்த வீடியோவோட ராபியோ வேணும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாச்சு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாச்சு அந்த வீடியோக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க கொடுத்துட்டேன் திரும்ப வந்துட்டு அப்போ வந்துட்டு நீ உன்னால நம்ப முடியலன்றதுக்காக நீ ராபியோ கேட்டீங்கன்னா நீனா உங்களை சொல்லல ப்ரோ மத்தவங்கள சொல்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் லெட்ஸ் கோ 3-3 ராபியோவி கேட்டிட்டே இருந்தா ராபியோவிக்கு எங்க போறது உடிச்சே விட்டானுங்க ப்ரோ YG டின்னர் போட்டானுங்க ப்ரோ மாசா பேசுவோமா அதாவது அவன் வந்து கண்டென்ட்டை போட்டதுக்கு அப்புறமா நான் எதுக்கு அதை வச்சிருக்கணும் அதனால நான் delete பண்ணிட்டேன் வந்து அதையே கேட்டா என்ன அர்த்தம் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன் எதனால அந்த இடத்த கட் பண்ணி எதனால கட் பண்ணன்ற இதை கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் அதாவது வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு சில விஷயம் நான் சொன்னா புரியாது ஓகேவா வியூவர்ஸ்க்கு நான் சொன்னா அது வந்து புரியாது ப்ரோ நான் அதே esports பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்கள்ட்ட ஒரு சிலர்ட்ட நான் அதே இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எனக்கு அது போதும்ல 10k soon mighty titan sure bro yes 10k soon bro freeman role கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ப்ரோ அகிலேஷ் பண்ணிடலாம் ப்ரோ பண்ணிடலாம் ஃப்ரீமேன் ரோல்லாம் என்னன்னா அதாவது நீங்க வந்துட்டு உங்க சோலோ கேம் வந்து பர்ஃபெக்ட்டா விளையாடணும் இப்போ ஒரு இடத்துல போய் விளையாடுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபைட் எடுக்கிறோம் இல்லைன்னா வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ப்ரோ இருங்க I understand you didn't have it, but the fact is you should have taken it before surrendering. அது இருந்தாதான் you can grow your innocence. Maybe it's not the case. We wanted to clear you.
நான் கிளியர் பண்ணேன் ப்ரோ அவருக்கு. கிளியர் பண்ணியும் புரியாம திரும்ப திரும்ப ஒரே இத பேசுறது தான் பிரச்சனை. புரியுதா உங்களுக்கு? போதும் delete கண்டென்ட் போட்டதும் delete சால்வ் பட்டது ஃபார் யூ டு எஸ்கேப் திஸ். எஸ்கேப்லாம் ஆகல ப்ரோ. நான் எங்கேயும் எஸ்கேப் ஆகணும்லாம் விருப்பப்படலையே. Fast is fast. Don't start the same talk. Way to go. Okay. Bro. Okay, bro. Kartikeya is live. Hi, Smiley bro. How are you? Hi, bro. I'm doing good. How are you? Freeman roll பத்தி சொல்லிடலாம் ப்ரோ. ஓகேவா? இப்போ இப்போ ஒரு ஜோன் இருக்கு. ஒரு நல்ல காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டீங்க. ஒரு 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 எப்படி சொல்றது? இந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்ல வந்துட்டு நீங்க ஜோன் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. இப்போ நான் தான் ஃப்ரீமேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் வந்துட்டு ஐஜெல்ட்ட கேட்பேன். என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ? இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைட் ஆகுது. 2 டீம் ஃபைட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் கேட்பேன். ப்ரோ நான் போய் தேர்ட் பார்ட்டி கில்ஸ் எடுக்கட்டுமா? அப்படின்னு. இப்போ எங்க டிராப் இதுதான்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாங்க இங்கேருந்து ஜோன் மேக் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? இப்படியோ ஏதோ ஒரு வழியில போய் ஜோன் மேக் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நாங்க வந்து இங்க இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ R8ஓட காம்பவுண்ட்ல தான் நாங்க இருக்கோம். இப்போ இந்த இடத்துல வேற டீம் ஃபைட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 டீம் ஃபைட் ஆயிட்டு இருக்கு. நான் கேட்பேன் ஐஜெல்ட்ட. ஐஜெல் நான் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணட்டுமா? கில் ஏதாவது எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கட்டுமான்னு கேட்டு நான் போய் விளையாடுறேன்ல இப்போ. இந்த இடத்துல மேக் பண்ணி கில் ஏதாவது எடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இன்னொருத்தரை கவருக்கு கூட கூட்டு போகலாம். ஃப்ரீமேன்னா நீ தனியா போய் உன்னோட டீமுக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குற ரோல் தான் ப்ரோ ஃப்ரீமேன் ப்ரோ. இப்போ ஜானத்தன்லாம் ஆடுறது பழைய கேம்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டீம் ஒரு பக்கம் சண்டை போட்டுருக்கோம். தலைவன் தனியா போயிட்டு கில் எடுத்துட்டு இருப்பான். தனியா சர்வேவும் பண்ணிடுவான். டீமே செத்தாலும் தலைவன் சர்வே பண்ணிடுவான். அந்த மாதிரி அது ரொம்ப ஒரு எப்படி சொல்றது? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் கேம் சென்ஸ் இருக்கிற பிளேயரால் தான் ஆட முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா பேக் அண்ட் கிளியரான்னு பார்க்கணும். இந்த இடத்துக்கு போறோமா ஃபர்ஸ்ட் பேக் அண்ட்லாம் கிளியரா? வண்டியை நிப்பாட்டுறதுக்கு முன்னாடியே இன்ஃபோ இருக்கணும். இன்ஃபோ இல்லாம விளையாடக்கூடாது. பேக் அண்ட் கிளியரான்னு பார்த்துட்டு ஒரு இடத்துல நின்று கிளியரா வந்து ஸ்னீக் பிக் பண்ணி என்னென்ன பாயிண்ட் எடுக்க முடியுன்றத வந்து ட்ரிகர் டிசிப்ளினோட பாயிண்ட் எடுக்கணும். பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்கணும். அதுதான். நாலுமே நேடு. ஆமா. ப்ரோ ஃப்ரீமேன் ஃபில்டர் ரோலை பத்தி கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு ப்ரோ. ஃபில்டர் ரோல்னா எப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ ஐஜெல்ஸ்க்கு வந்து சில ப்ரெஷர் இருக்கும் ப்ரோ. ஒரு சில நேரம் டிசிஷன் மேக்கிங்ல இப்போ ஒரு 4 காம்பவுண்ட் இருக்கு. இப்போ இந்த மேப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம மேப் வச்சு சொல்லுங்கம்மா. வெளியில வா தம்பி. மேப் வந்துச்சா? தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நன்றி. கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு நன்றி ப்ரோ. வேற ஆட் வந்தாலே நமக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. மொபைல்ல நமக்கு ஆட் வராது. ஓ, எந்த கேள்விக்கு இப்ப நான் பதில் சொல்ல வந்தேன்? ஃபில்டர் ரோலா? ஓகே. ஃபில்டர் ரோல் எப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஜோன் வந்துட்டு இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. ஆ இப்போ இந்த காம்பவுண்ட் கிளியரு, இந்த காம்பவுண்டும் கிளியரு, இதுவும் கிளியரு. ஆ எல்லாமே இந்த இந்த சைடு ஃபுல்லா கிளியர் ப்ரோ. ஓகேவா? ஹாஃப் ஆஃப் த குவார்டர் வந்து இந்த சைடு வந்து கிளியரா இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. இந்த சைடுலாம் நமக்கு இன்ஃபோ கிடையாது. நம்ம வந்து ஜோன் வந்து இங்க இருக்கோம்னு வச்சுப்போமே. ம். ஐஜெலுக்கு ஒரு தாட் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு கால் கொடுப்போம். ஃபில்டரா இந்த இடத்துல ஒரு 2 பேர் ஹோல்டு பண்ணலாம். இங்க ஒருத்தர் ஹோல்டு பண்ணலாம். இந்த காம்பவுண்ட்ல ஒருத்தர் ஹோல்டு பண்ணலாம். அப்படின்னு நம்ம ஒரு கால் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி சும்மா புரியாது. இந்த காம்பவுண்ட்ல கிளியர்னு வச்சுப்போம் ப்ரோ. ஓகேவா? அது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? வந்து நம்ம ஒரு கால் கொடுப்போம். இந்த இந்த இடத்துல ஒருத்தர், இங்க ஒருத்தர், இங்க ஒருத்தர். இந்த ஸ்பிளிட் இந்த இந்த ஜோன்ல இந்த ஸ்பிளிட் வேலைக்கே ஆகாது. கரெக்டா? அப்படி ஆடக்கூடாது. ஸோ சென்டரா வந்துடணும். இங்க ஒருத்தர் இப்படி ஆடிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. எந்த சைட்ல இருந்து புஷ் வந்தாலும் கரெக்டா கவர் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு இது இருக்கணும். நம்ம வந்து எந்த எந்த காம்பவுண்ட் எடுக்கிறோன்றத வந்துட்டு கொடுக்கணும். கால் கொடுக்கணும். லைக் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு இன்ஃபோ கொடுக்கணும். நமக்கு இருக்கிற இதை வச்சு.
டெசிஷன் மேக்கிங்ல அவங்க ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ற மாதிரி இருந்தா நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஆள் வேணுமா வேணாமா இந்த ஜோன்ல அப்படின்றத வந்துட்டு கொடுக்கலாம். ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ இந்த இடத்துல ஆள் வேணாம் வந்துட்டோம். ஏன்னா வீட்டுக்கு புஷ் ஆச்சுன்னா சப்போர்ட்டுக்கு ஆள் தேவைப்படும் அப்படின்ற கால் கொடுக்கணும். இங்க 2 வீடு இருக்கும். இந்த 2 வீட்ல ஆளுக்கு ஒரு வீடு ஆடணும். இந்த சைடு ஒருத்தர் ஆடணும். இவர் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து சப்போர்ட்டுக்கு வந்துடணும். இந்த மாதிரி தேவைப்படுற கால்ஸ் எந்தெந்த காம்பவுண்ட் எப்படி எப்படி ஆடணுன்ற கால்ஸ் இது எல்லாமே கொடுக்கலாம். கால்ஸ் கொடுக்கணும். அவ்வளவுதான். அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபோ கொடுக்கணும். கொடுத்து அதுல ஐஜிஎல் வந்து டெசிஷன் மேக் பண்ணுவாங்க. ஓகே இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம். வேணாம் ப்ரோ வேணும் ப்ரோ அந்த மாதிரி ஓகே ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி அவங்க டிசைட் பண்ணிப்பாங்க. இதுவே இதோட பெரிய ஜோனுன்னு வச்சுக்கோமே. இதோட பெரிய ஜோன் வச்சுக்கோமே. இப்படி ஒரு ஜோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி நான் வந்து இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஓகேவா? இந்த மவுஸ் வேற சிக்கம் கொடுக்குது ப்ரோ. மவுஸ் பேட் இல்லாம இந்த காம்பவுண்ட்ல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த காம்பவுண்டும் எடுத்து உட்காரலாம். அதாவது எனிமியை வந்துட்டு நிறைய காம்பவுண்ட்ல எல்லா காம்பவுண்ட்லும் ஃபுல்லா இருக்குன்ற ப்ரெஷர் கொடுக்கறது. ஓகேவா? இப்போ இந்த சைட்ல இருந்து ஒரு டீம் வருது. இந்த சைட்ல இருந்து ஒரு டீம் வருது. இந்த மலையில இருந்து ஒரு டீம் இறங்குதுன்னா நம்ம இந்த காம்பவுண்ட்ல இருந்து சுட்டு காட்டி விளையாடுறோம் அப்படின்னா இந்த சைடு வரமாட்டான். இந்த சைடு போக பார்ப்பான். இல்ல இந்த பக்கம் சுத்தி போக பார்ப்பானா அந்த டைம்ல அவன் மேன் லாஸ் ஆவான். வண்டியில போகும்போதோ இல்ல இந்த காம்பவுண்ட்லயோ இங்கேயோ ஆள் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ரிஜஸ்ட்ல ஏன் பேட்டரி குறையுது சார்ஜ் போடல. இப்போ அவன் அந்த பக்கம் போறான்னா அவன் வந்து ஸ்ப்ரேல வந்துட்டு மேன் லாஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம அதிக காம்பவுண்ட் எடுக்கிறது வந்து எனிமியை ப்ரெஷர் கொடுத்து வேற ஏதாவது யோசிச்சு வேற ஏதோ பண்ண வைக்கிறதுக்காக அதிக காம்பவுண்ட் எடுப்போம். அதே மாதிரி என் டிஸ்பிளே ஏன் இப்படி கருப்பாகுது இப்படி பண்றதுனால? அதே மாதிரி இப்ப ஜோன் வந்துட்டு இந்த சைடு நார்த் சைடு இழுத்துட்டான்னா அப்போ வந்துட்டு நம்மளால இந்த காம்பவுண்ட் வேணுமான்றத கூட நம்மளால சூஸ் பண்ண முடியும். பென் டூல் யூஸ் பண்றீங்களா? என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ரோ அது? இதுவா? ப்ரோ காட்டுறேன் ப்ரோ உங்களுக்கு. எபிக் பென் ப்ரோ இது. வாட் இஸ் நேஹிலோ பி டில்லிங் ப்ரோ? எனக்கே ஹிந்தி தெரியாது. நானே ஹிந்தி தெரிஞ்ச ஒரு 4 பேர் சொன்னாங்க. அதை வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ப்ரோ. யாராவது உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்ச நண்பர்கள் இருந்தா கொஞ்சம் கேட்டுக்கோங்க ப்ரோ. ஏன்னா அதை பத்தி பேசினா இன்னும் கொஞ்சம் நான் கான்ட்ரோ பண்றேன்னு யாராவது ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு விடுவாங்க ஒரு சிலருக்கு. அது வந்து அதனால அது வேணாம் ப்ரோ. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால எந்தெந்த காம்பவுண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்ற இன்ஃபோ கொடுக்கலாம். ஃபில்டர் அதான் ஃபில்டர் ரோலு. வேற என்ன ரோல் ப்ரோ? ஃப்ரீமேன் ரோல் பத்தி சொல்லிட்டேன். வேற எதுவும் இல்லைல்ல? அவ்வளோதானே? They push in, Yang Gong go. இந்த அக்கா டெய்லி வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. They're going to try and make it in the top 8. Final thoughts here before we get to 7. It's going to be Team Falcons. I want to see how they're right back to day one's flavour there, Blanca. Callback, really a hot drop that I believe they came out on top with cleanly. I'm pretty sure they shut down Nongshim Red Force very handedly on that one. For one of the better days we've seen from them. Yeah, they're very a lot. And yeah, as well as Ruin towards Paradise Resort. இந்த ஐலாண்ட் தான் போடுவானா? ஃபால்கன் பயங்கரமான ஸ்பிரிட் வரும். வண்டியில இருந்து லூட்ல இருந்து எல்லாமே கிடைச்சிடும் நம்மள மாதிரி தான். இங்க பாருங்க ஜிஎம்எக்ஸ்எல். Two pretty Red Force. It's taken a while to kick off, but in the meantime, it is Yangon. Galacticos, nade over the top, Smile, very low. Yet another one taken down. See if they can build from this up close and personal spam with the SMG trying to bait him in. It's a quick peek back with the DBS. Nice knock. Ooh, it's really not going well in the overall fight. தனித்தனியா ஆடுற மாதிரி இருக்கு. ஏன் ஒண்ணா சேர்ந்து ஆட மாட்டறாங்க? Knocks as well, so it's getting messy for both sides. டிராப் ஃபைட்ல கொஞ்சம் ஒண்ணா அண்ணா நல்லா இருக்கும். ஒருத்தர மட்டும் 1-3ன்ற காம்பினேஷன் ஆடுனா சூப்பரா ஆடலாம். But somehow திட்றான் ப்ரோ. இவன் மூஞ்ச பாருங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்றான்? ஹிந்தில பேசுறான்? But somehow இல்ல வேற ஏதோ லாங்குவேஜ் absolutely fumbles it. Say Cloud will stay up here.
Okay. AX though playing very cautiously, very safe. A Ralph here from Falcons making the rotate up towards Tambang. This has got to be, like you say, more than pageantry. This just can't be a rotate that you make and it through. This is a perfect opportunity if you recall. Yes, Ralph had another vulture circuit, a rough read, listening out a bit of damage early. I feel like they were warmed up a bit, they were more proactive. You were seeing some nice தண்ணில நீந்தி வந்துட்டாங்க INF boot campல இருந்து level of lethality though I was expecting to see from Power. இங்க யார் ஃபர்ஸ்ட் மூவ் எடுப்பா? Let's be honest. On that final day, there's a couple of moments where they dropped the. I think there's definitely opportunity in that day one. Yeah, they didn't make it into that top 8, but I think you're right. It looked a lot better than that day one. So for Power at least. There's definitely opportunity because I do respect it. I like the fact that they were willing to tell each other like, guys, we've got to sort this out. There are some situations where we're just not playing well, and you know things are bad when Easy's the one who's holding the reins a lot of times. You don't want to see கால்கன் இருக்கற அங்க இருந்து வந்து அடி வாங்கி இருக்கீங்க. ஒரு third party பண்ண வந்து ரெண்டு டீம் third party பண்ண வந்து அவங்களுக்குள்ள சண்டை ஆயிட்டு இருக்கு. Both of them had the same idea to try and third party on, but Arena just instigated and have already started to put Falcons into a rough spot. Any other questions, guys? The AX setup as well on the drop. It's Henry that goes down. The thing that worries me here, this is way slower. The last time they went for this hot drop, on guys, let's go for 100 likes. They were the ones engaging. Henry seems like he went in for an opening sort of punch with the DPS. Didn't work. He's down. He's isolated. No one's there to back him up. Membership na enable பண்ணல bro. அது பண்ணனும். அந்த stickers அது இது நிறைய பண்ணனும் அதனால அது. It makes no sense to me either for Falcons because if you're on that rotator from Sami, you've got a quick angle to get across that bridge there. Remember, Thunder Talk's out in the game. Camp Alpha technically open. Alter Ego in the game. That's the Northwest Island pop open as well. So being aggressive push பண்றாங்க bro. என்ன on this first game of the survival stage, Camp Alpha is going to be pretty bare. Let's be quite frank about it. And I think for the Falcons, this should have been a quick read, sent up, go towards Camp Alpha, or at least the compounds on that south side of it, scout it, and then move further in. I don't understand why we're waiting around here. Okay. If not, just have a look in over towards AX and Nongshan Red Force. You maybe get a pick off there, but the speed is slow. It's a slow. Power வேணும் Xeraxக்கு power இருக்காங்க. Certainly a slow setup here as well. Doxy just playing on the edge. Throwables இல்லையா? ஏன் throwables கிடைக்கல? ஃபுல்லா சுத்திட்டானுங்க. எவனுமே நேட் நாக்கோ ஸ்டன்னோ மாலியோ எதுவுமே இல்ல. It is only 3 of them left, of course, with Henry falling early. ஐயோ! He had the timing for so long. ஐயோ போச்சு bro. Reflex bro. Supported by the squad, and that's how they shut them down. God. I mean, fair play to him, right? He got the hit reg off. Yeah. He just doesn't do enough damage. I think the annoying thing for him is that Doc's Atala bridge block the wild spray in over towards Diego, who luckily gets the shot around the side. Vision obscured. Reload மாட்டி பத்தல மாட்டிப்ப Response back up close. No, it doesn't let it throw bro. And it's all gone wrong. Lay on the bandage. Lil boy. To be fair, I'm saying that. I can't be too. Or trope with Scarface actually find the shots from Fire Flux. இதெல்லாம் குத்த முடியும். Bridge blockலயே சண்டையா? Brutal. That is brutal. NS. Almost no reason. இங்க பாருங்க ஸ்பிளிட் என்னையா இது? இங்க ஒரு ஆள் NS, இங்க ஒரு ஆளா? என்னனே இது? Circle here. And Revo goes down. Was that to Tizzy or Busy? Revo அடிச்சு அழுத்திட்டாங்க. In the coastline. It is sloppy. Yeah. It is sloppy. I think the thing is, okay, they finally got the Falcon வேற இருக்காங்க bro. That's the scary bit, because then obviously you turn your head on a swivel, you're expecting எல்லாம் ஜம்ப் பண்ணிட்டான் bro. ரெண்டு பேர் ஜம்ப் பண்ணிட்டாங்க bro. இப்போ ஏ மேல ஏறறமா அடிக்கலாம். Both dive in towards the water. ஏற முடியல இல்ல. This is getting messy. ஏற முடியுது. இந்த இடத்துல ஏற முடியல. ஏறிட்டாங்க. On the side. There is a team coming through. அப்படி போடு. Nice angle. Well played, Squash. Free fire always helps you bro. என்னனே இது? Yo, எனக்கு மட்டும் தான் கமெண்ட்ஸ் கட்டலையா இல்ல கமெண்ட்ஸ் எதுவுமே வரலையா? Right now they just need to clear a lot of these teams on their guys, நண்பர்களே in Solus, which is not good. They have a lot more teams to deal with and they need a large roster to make that happen. Desperately needs to get game plan and game style சொல்லுங்க மேட்ச் முடிஞ்சு. என்னது bro அது புரியல bro. யாரது என்னோடதா இல்ல வேற யாரோடதா?
Squash finally being able to finish that one off onto Binny as well. இங்க knock ஆயிட்டு மூவ் ஆயினே போயிருக்கான் bro அவ்வளவு தூரம். Not ideal whatsoever for intense game. Bullets back over onto Meanwhile, சுத்துறான் போய் ரிவைவ் ஆகிறதுலாம் வாய்ப்பே இல்லாத காரியம். பட் ஸ்டில் அவன் பாக்ஸ்ல இருக்க லூட்டை வந்துட்டு எனிமிக்கு கொடுக்காம அங்க போய் செத்து போயிருக்கான் பாத்தீங்களா? அது வந்து எனிமிக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது எக்ஸ்ட்ரா லூட் கொடுக்க கூடாதுன்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அது. புரியுதா உங்களுக்கு? 5-10 minutes effectively uncontested. The சக்குரா நக்கே This is why. நீ ஏறி கப்பி ஆட்டு கபிலா போடு. நீ ஏறிட்டான்டா That side will go down. Toshbek needs to be quick on the trigger though. He wants to get Silas back up. Let's go. The back lines. They might just finish this off. Shoot. Now just Mormon left alive. Toshbek in a 1v1. The peek into it. Okay, quick switch to the shotty secondary and able to mop that one up. But that is rough. The fact he's forced it down to the solo. Decision to make go for the pick back up as well, especially with 5 fronts further down the hillside. How is he got so much mischief? Just 2 of them. 35 seconds. I think he has time to get Sakura back up again, but yeah, messy. Very, very messy. I do think that Arena could just have pushed them slightly earlier there. With nades, take 2 angles. If you're getting shot, just back it up. Falcons though, fantastic spot. Could have had 4. Avalo didn't go down. Yes or no? You only why murra Naka do make it to that coastal side, and Tizzy continues to be a problem. The double spray. He got the backline angle for a double spray onto Alpha 7. They know he's here. They were aware from so long ago. Exposed themselves to it. This is brutal, bro. Roll up as well. Falcons potentially realizing now's the time to go in. Koa from the sideline spots them. Exchange on points between either team. We say goodbye to Alpha 7. And Falcons looking to put themselves in a good spot. I think Falcons just take down Tizzy there. Honestly. Fair play to the Falcons. This has been an odd game all round. Let's be honest. I think Falcons could have been quicker over towards that north side. There's a lot of teams that northwest island that were cut out in that top 8. Who were finding the most success there. Nate goes down over towards Ralph. My. Literally eats it. Chomps down on it. No big deal. That's nuts. A Maxim-esque nade right on target, but he barely survives with a sliver of HP. Falcons the only squad that have 3 players left alive going into this. Want to play off one another, rotate over from Fireflux as well. The Arena in position to at least get a shot potentially back onto Redox from the side. Scarface is not... He's a bit of an unknown factor here for these teams because he is incredibly good when it comes to these open sidelines. They also have this ridge to work around. And Fireflux are currently inside the circle. Falcons have to push out into that open ground. E-Arena also need to move, but they're close to the circle, so they can afford to wait slightly. You can see here, Koa as well as Ralph edging closer and closer. That's a big Molotov. Very, very nicely placed. That's Ralph going down, and Koa has to play in the smokes, but there's Scarface. Oh, here he comes. Unloads the magazine, gets a good connection off Sakura down, sideline back over from Redox, goes both ways. Goodbye to the Arena, leaves us in the final fight with just 2 squads, Fireflux and Falcons. This is fantastic from Koa, man. He has to immediately start moving up. He knows he can't delay. And I think actually Fireflux were expecting being this close. Like, that was a stellar decision from him. Catch. Spotted out from Redox in the back line. Prime nade from Koa, chucked back over. Calls it quits on the push back up. 2-2 split. A lot of distance to work with here. Uphill battle, just spots out the head, but it's a quick timing on the peak. Scarface, back over, bullets down, heavy tag. The only thing is that Redox almost scares him off the position that Koa was going for with the nade. This nade's coming in quick though. Koa sends a nade down, does good damage over towards Ketch. Scarface is yet to toss the nade just yet. Good air burst over towards him. Koa's taking a 1v1 and Ketch will win it out. Oh, the Tommy Titan unloads the magazine, shuts down the first. Redox with a big task. Quick peek up over the rock face. Battling back with the DBS, trying to keep them isolated. Give himself 1v1s. He's got the heal in. Quick peek back around, trying to see if he can bait them on the face. If they give him an opportunity, he could snatch it up close. But Scarface handles it, and they will snatch that one away. It's a dangerous proposition. Scarface will be letting some scars into the battleground there from long range.
Give him a sight line, give him an opening, giving him an open field, and it's hard to deal with him. But the Falcons, though... Off Picardo up towards those hills and power grid. பாக்குறதுக்கு தான் டீம் Really இருப்பீங்களா? too much ஓகே breathing ஓகே. room here. And it is teams like Vision that need to get a go right now. Next circle just coming on through in a moment. Looking at the teams around the edge, you've got AXTMG trying to push in from Graveyard, R8 sweeping north, Gamax leaving from ரொம்ப தூரத்துல இருக்காங்களே. இல்ல ஒரு மேன் லாஸா? Leonis. Not too many teams actually have to move because of this. I'm going to be interested to see how the Falcons get in here because they're right next to Aura, where it seems like Narvalo is going to scout out their approach on the north edge of Ponte Nuevo. Narvalo, the hero, the reason why Falcons are still currently playing. Gang on Galacticus opposite of Contro, putting out some damage, actually some great damage. We go back to the initial start, and you notice Alpha 7 are clearing out Team Falcons until Narvalo clears the hallway. Drop shot for the second, and then picks up the last remaining member in the corner of Squash and pops off. You know, seeing emotion from the players really pieces it all together. You can see how much that moment meant for Team Falcons. My God, just the bro என்ன bro ஆச்சு உனக்கு? brass Falcons remaining member கோகாரனா இருக்கானே. Get the fuck outங்கறான் bro. Second, and then picks up the Sledging last பண்றானே. remaining member in the corner of Squash and pops off. You know, seeing emotion from the players really pieces it all together. You can see how much that moment. That's how drop for Team fight Falcons. looks bro. My God, just the weight of the sheer brass bollocks. Drop clear பண்ணனா வரக்கூடிய அந்த ஒரு pressure இருக்கே கொய்யால நான் தான்டா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் bro. With the result of that one. So a brilliant play coming through from them, and they're probably still going to be feeling themselves. அது clutch எல்லாம் போட்டோம்னா They வெறியா carry on with 3. E-Arena though with a challenge of their own now to deal with. It is Influence Rage trying to keep things under control, but they've only got 2 players on the side for Influence Rage, and there's a third party off to the north from Vision. One of our first battles for center zone control, and you mentioned that third party. Well, Power's going to take down Mormon. Diego starts to answer back, a much needed answer through the window, sniffs it out. E-Arena, we'll see you later. Influence Rage took some damage. They lose 2 players, but good on them for staying up. And well, you had Power with the third party off in the distance. Vision, as you mentioned, on that hilltop. The good thing is for Influence Rage, they are quite literally dead center. Despite them not having the man advantage in multiple fights, there's no reason for them to move. But Team Vision, same scenario. They're not going anywhere. And once Diego and Level, if they do have to leave that hardcover POI alone, any of the members from Vision, they're going to be ready. Vision on this high ground with suppressive shots out a lot of different directions here. It is a question of extracting value. You know, can you take to the mines and bring up some gems, or are you just going to be taken down with a big split, a lot of open area around you, maybe not managing that threat correctly? With only 2 points so far today, it seems like they haven't really got the wherewithal to hold a split like this. If you're going by the results that they've seen so far, as teams start to push in, their mettle will be tested, and we'll see if they can weather the storm. Benny's been in the dirt for quite some time, hanging out, scouting. Team Vision just up ahead. You also have Loxy in this area too, this hilltop. Quite deadly, and Benny setting a trap very slowly, but once he springs it, Vision very well could lose a player, maybe even 2. A bit of a shift, not too much changes for Influence Rage, Power, Vision. They're still going to be chilling where they currently are at, and we'll have to see how this hilltop fight is going to end up unfolding. Such a critical spot that teams want to lock in. And well, you mentioned Team Falcons earlier, rotating out from the outside, coming in. They are quickly moving in, and Influence Rage has started to fire some shots on Team Falcons. I think Falcons have just lost 1 on the approach there. Yeah, you can see they're now on 2 players. They tried to crash in towards Power. It's not going well. Right now, Power's split is bold, but it's working. They have got that western point held down and easy all the way out to the eastern side with 4 players alive. It looks like they are going to go for that regroup, so they aren't going to try and get too bold with it there. They've extracted the value from the corner compound, and they're just going to retreat off it. I think that's sensible, and they are going to be able to make out like bandits with 5 elims, and now a position on the east in a very central location. Very much indeed. Team Power looking so strong. Team Falcons taking the shack. I never liked this spot. John, I'm not a favorite guy for the shack, man. His spot is rough. I call it the Death Shack. IG is going to keep them in check, but
That's where the Falcons decide to stay. As far as I'm concerned, any point Falcons get from this moment is a miracle. Every single point Falcons is able to accumulate is simply due to Narvalo. So we'll take the victories. We'll take the W's where we can get them. But Raiji hanging out at the moment. Horner, though, curious what they do from the outside looking in, because you got No Fear and co, who's going to be on the advanced position. Well, they could simply push up into Falcons' ID a little bit later on. Galacticus to win last game. Kinatrope keeping them back, forcing Yangon Galacticus to go all the way into Papa Blue and reposition. God, that's a throwback, Papa Blue. Okay. That's it. I'm bringing it back, baby. Oh, dear. Uh-oh. Yangon Galacticos got to re-rotate out on this one onto the south side, and Romeo dips back in. It's only stage 3. We are going to see them sent on in. Maybe scouting towards Kinatrope here, who are rotating out to the southeast side, but not getting too bold with it. I like that. He's heard a couple of those shots coming through. He'll know that there's a player now off in the distance. They can draw a little short, take a couple of shots. The rest of Kinatrope looking to respond here, and they'll be aware now of a presence to their south side on their flank. Fortunately, not too many other teams are going to put pressure on towards Kinatrope, so they can take the time to deal with this. Smile swings it quite wide. Kinatrope keenly aware of Galacticus' position of where they are rotating to. Bit of a pause on that fight. I think both of them, instead of engaging onto each other, specifically from Yangon Galacticus pushing up that hilltop for the fight's not going to be easy, so they wait for the next stage to pop. They might have an advantage here, and they will. They should be able to take over the hardcover POIs just on the edge of where the current stage is at, or maybe they could just go ahead and go a little bit deeper. But for them, now having that hardcover POI, gatekeeping Kinatrope could be huge. And for SayCloud, I think he's setting a trap. I mean, he's close enough to take these shots. He's close enough to take this fight. The question is back up, and the question is, what pace do Kinatrope take towards it? Falcons under pressure now. They're 2 players alive, but for how much longer? Narvalo knocked. R8 want to try and circle in. Ralph now the last to stand. 9 rounds in the chamber. None of them are going to connect. A nice little do-si-do sidestep from R8, and that is the Falcons out of the running. They get 4 points on the match. They'll be okay with that. 46 points, not a terrible way to end match 5. Well, for the second game in a row, R8 will take down Team Falcons. They did it just on Erangel, map 4. They do it again here on map 5, albeit again, Team Falcons staying alive as long as they did, pulling out the heroic fight against Alpha 7. We'll give them their flowers despite the early exit. Falcons did exactly what they needed to do. For SayCloud, he split from his team. Yangon Galacticus has sent their other 3 away, relatively split up. SayCloud said, I'm staying back. I want to try and attack. Possibly can, but I believe Final is keenly aware that there is a straggler of SayCloud hanging off in the distance, but that fight still hasn't unfolded just yet. On the west side, 4 players alive, mounting up now. Make a decision, make your call, and let's go for it. Waiting for teammates to heal up a little bit, and they go up towards the high ground, taking a little bit of flak from across the way, but their rotate continues. They're heading straight on in towards the circle here from the west edge, and they've just got to pull the short up on the road. So a small rotate here. They're playing it in dribs and drabs. Kinatrope has finally started to move. Yangon Galacticus says our trap didn't work. We'll reposition and live to fight yet another day. But over here, we got Fireflux fighting up against Noxum Red Force. Madcap, player that was truly instrumental and deep into the last end zone before. He's down. Now Noxum Red Force have a tremendous advantage, especially with Tizzy with the off angle. The question is, with Scarface deep into the left, especially off angle, he might actually hurt Doc and Tizzy quite a bit if they try to rotate into Solus and Catch. Madcap actually naded himself in that engagement, which is, look, that's bad, right? I would say you don't want to be doing that. That generally ends in disaster. Of a Fireflux losing a player in this compound, they had the numbers advantage. Sure, they maintain it, but it could have been a 2-to-1. Now engagement. Scarface actually sending away, and I at this point, yeah, fair enough. I think this may be smart for Fireflux. Allow Noxum Red Force to hold that longhouse for you. You know you've got power to your south. You want to try and hold face because they're going to come in thick and fast. You get a little bit too spread thin. He's got a great line of sight too. Out of this spot. They should be spotted. Fireflux taking over the shed. That's going to be great for them. Power
most likely going to be the Grim Reapers of everyone in that engagement. Onto Hora, they spot out Contro, fire a couple of shots. Contro quickly as can be, trying to rotate out. They finally make do, but off in a distance, you've got another solo from Contro, who's firing down on Hora, keeping them to the ground. Gamix also up ahead, and Contro has to fight off. Power's position just keeps getting better and better with these circle shifts. Dead center, control of compounds, hillsides to play around as well. They're out in the open a little bit, but they've got so much maneuverability, and the teams around them have got none. That northern side, Visions are going to have to leave their high ground position that they've held for so long. And Loxy, who's been solo since that drop, is going to have to do the same. He's dead now, will not be playing on this one. So from the north side, it's just Vision who have to make their dash. But the western edge is about to get chaotic. There are 4 teams looking to push on in from this location, and Gamix are going to look to stop them all. What a no fear taking down the vehicle. Let's see what that's going to leave one of the member from Contro out in the open. He can't really disengage in this fight. No fear is keeping his head down. And it's going to be up to, of course, Contro to try and get this player out of there. The van starts to roll in. Do they hop in for a quick disengagement? They're going to need to. The question is, where do they go? Because Gamix hold the hardcover POIs just in front of them. But if they can somehow distance themselves from Hora, they can live to fight another day. But I got to be honest with you, I don't like what Contro is currently at. The question is, can Gamix do this hold, right? Can they actually make it work? On the 5 matches they played today, 6 points only. The similar story back in the group stages. This is a team that has really struggled in this tournament. So I do wonder if they're going to be able to execute this hold in the same way that I've had confidence that other teams could. A brilliant spray from Ozzy-san to find the knock over towards Ora, and once again he trenches them down in this ditch. They're going to have a really tough time. They're going to leave Jiggle, see how far they can go. No fear on foot, has to try and march his way on into this one, but it is just a hail of bullets he's met with. Do they know where he's currently at? Do they know he's going to be on foot? Ozzy-san really IG rolls in. Hora might be totally dismantled, and IG does exactly that, and now they can focus their attention on the remaining members who's going to be up top for Contro. Final, it's ball back, game 3 down. Rafa, what are you going to do in this moment? Anything? Can he even get out? I don't think so. The fact that Contro has turned the fight, turned the tides in their favor is tremendous. 17 tons of death crates in the area. Everybody's going down. Contro looking to try and stay alive across the road, but they've still got to go a little bit further. Everybody needs to look both ways on this one, and it is just hell for leather as these bullets storm their way on in. No fear, spraying down, but it is Ora, I think, the only team to actually still have a representative alive, but the blue zone's going to push them out, and that is that. On the western edge, nobody makes it out. Insanity, we lose 3 teams just like that. IG blew that fight wide open, pushing in full send. No one was expecting that. I didn't even catch it until it was going down. I couldn't imagine how Contro and Hora was feeling in that moment. But hey, our Americas region teams are highly aggressive, and that was a great representation of an IG full send straight in. Well, that clears up one of the players, and now we focus our attention. Influence Rage Diego from a distance, keeping the pressure on to R8. Central circle shift pops up forward again, over towards Power. They are going to look to keep this farming up on the points now with the 42 that they currently have. All that they can get out of this one, feel themselves nice and safe in towards the rest of the day. They've got 5 elims already on this match, and nobody really stepping their toes down on 3 players on that south side. It's up to Romeo to call that out. Hey, Henry, Cyrex is going to be just behind us. Do we want to push the issue and take them down, gatekeep them if we possibly can? My only concern would be Power dead center, but hey, either way, they've got to deal with one or the other. Maybe even challenge Gamix, only because even though they're in a great spot, we know they are potentially a weaker team for Yangon Galacticus to push into. And with Influence Rage firing some shots into location, it might very well be doable. But the question is, I have for you, where does Influence Rage go from this moment, right? They only have a handful of members left. They've been shooting at R8. Clearly, R8 is going to fire at them when they decide to move in. But I think for Influence Rage, there's really nowhere safe to go. I mean, you're going to have to play terrain at this point, right? They do have a couple of vehicles, and it's not out of the question that they could crash to the shack that sits to the southwest of Vision, north of Power. But that's a dangerous run out, and R8 are definitely
definitely going to take shots. Little boy might be going for it though. He's mounting up, he's moving. In the meantime, Diego trying to keep some shots, keep some suppressive fire. Bullet too many, and he is sent down into the dirt. A forward position though found, and Little boy will be playing that terrain. Yeah, I think for Influence Rage, they understood, look, R8's going to be an issue. Hopefully we can get it down. If so, it gives us more leeway to rotate in, but it just doesn't happen. You mentioned Yangon Galacticus pushing in to AXTMG. That's exactly what they do for just a little bit, but eventually back away. But the good news is for two players, at least SakeCloud and his duo, they managed to push a little bit deeper towards that airdrop. And now for AXTMG, there's really nowhere they can go that's safe. Power takes shots out towards Henry. He's down, he's flushed. Cyrex now looking to potentially regroup towards Devotee, who's trying to suppress Yangon Galacticos in turn, but will not be able to connect on the spray down. Cyrex up to the roadside now and actually doesn't want to stop there. Gathering momentum, he's going to divert across and play on top of AXTMG's outpost. Devotee has his team regrouped towards him. Smile drops, great shots from a distance. AXTMG refusing to budge. They may not have the numbers, but they've got the heart and are utilizing it as much as humanly possible. A team that needs to claw their way up the standings, currently in 14th with 8 points. That's simply not going to be enough, but with 2 more games remaining, this being one of them, they understand what's at stake. They understand what they need to do. Power in such a beautiful spot, still dead center, all eyes on them. But of course for Lil Boy, 2 players from Gamix up ahead. He lost his duo just a little bit earlier. Full Sin, Panda's out, and Lil Boy is looking to challenge. Oh, with the pan, you're kidding. Doesn't quite connect, just a little bit to the side. I would love that. That would have been beautiful, but no, not to be. Doesn't have any nades, and he has been tagged now by Gamax, who is standing up on the ridge line, but Power know this ridge is here, and they have to push a little bit further. Standing up, just kick straight down time and time again. Are they going to invest more nades? I don't think so. And they're taking shots from Power. They've been in the middle of this circle for the longest time. That's going to continue, and it's Yangon Galacticos with the side swipes. Another player goes down, and Gamax are falling flat once more. And Lil Boy's just having the time of his life. Still looking at R8, the Grim Reapers to his duo just a little bit earlier in Diego. For Gamix, that's 2 points in front of you. Lil Boy, I understand you're going for placements points. You're trying to stay alive as long as humanly possible, but make a move. So as soon as he crawls too far forwards with no nades either. It's just too dangerous here. The Molotov on the tree, Lil Boy's chilling. And Gamax are going to get pushed in, but so is Lil Boy. Yeah, just a tough situation for both, right? For Gamix, for Lil Boy. Really know where they could go, and here comes the blue zone starting to engulf Gamix as they just crawl forward. And well, eventually, boys, you just got to go for it. You just got to move. And that's exactly what they're going to do. Surprisingly, Lil Boy, though, does have a line of sight potentially onto R8 to his left, which would be big, but he's going to focus his attention onto Gamix. And the first victim underway. Oh, it's taken down. Oh, it's going to be on the swivel there. That was Krona to be able to keep them alive, but Influence Rage will fall. It looks like Gamax are going to be falling fairly soon as well, as Krona had to stand up and give his position away to R8, who rotated down to the western side. They're playing on us 2, and they do not have too many more options than this. There's Yangon Galacticos yet again to pick themselves up. Romeo got rezzed in the meantime, and again, this south approach was really the only chance of taking Power down, but Vision have actually cleared out the northern side. I thought they'd have a little bit more trouble with it. R8 might be moving straight into him. There's so many line of sights, whether it's Power, Yangon Galacticus, you're really never safe. And, well, it is the cat's going to be out of the bag. R8's been spotted. Vision knows exactly where they are, and they also know it's just going to be a duo. For Yangon Galacticus pushing forward, Power's got the hardcover POI. They've been sitting here for the longest time. They're on 8 eliminations. They're going for double digits, and I see no reason why this game doesn't go to them with the highest scoring elimination lead. The question is, when do these teams crash around the edge? R8 concluding on the north side with Vision. If Vision can take this one down cleanly, 2 crashes onto Power's position at the same time could be disastrous, but that needs Vision to stay alive. And R8 are really
really reticent to let that happen. Never alone, steps out, sprayed down. And R8 are chewing through them now. Fourth the last to stand for Visions on the northern edge. Needs to keep himself together. The nade goes up on high towards Prestige, but they split the difference. Will find a knock. No, not quite. And they know it now exactly what tree he's playing behind. It's only a matter of time. Only a matter of time indeed. Bolt needs to hit a miracle nade. It's cooking, it's thrown, but it's been dodged. And Bolt still in dire straits. Vision, too much tunnel vision onto Power up ahead. They forgot about R8, even though they had to have known the duo was there, but they didn't respect them enough. And because of that, once they started firing on Power up ahead, R8 took the opportunity to third party themselves, and now it's an absolute disaster for Vision. And this is so annoying for Yangon Galacticos as well. They needed that opportunity, right? If R8 go down cleanly, there's a chance that Power lose to 2 full 4 pushes. You play for a second place, but now as it stands, Power can just take these shots for free down towards the south side, and immediately they're starting to open the cannons towards Yangon Galacticos. That approach is getting dangerous, but Verdun is traded away, and Power lose a player. The position is still very, very strong. Yangon Galactica is going to have to fight even harder, especially now with one more dropping off. That leaves them with just 2. For Vision, a slight recovery. The revives are starting to come in. The tree being really the savior for Vision in this moment. Now, granted, that is only important against R8. I still feel once they start to apex that hill, Power is going to take their heads off. Yeah, it's really nasty stuff here. 3 nades in hand for SayCloud. It looks like they don't have too much more smoke to work with. They're looking out for R8. They've seen Prestige, but the nades from Power are just going to ring on over 4-man advantage order irukanga Push them into the blue zone and they'll go down to it. A nice result for into a top 4 of the chicken dinner. But Vision, they're still going, like you said. They managed to find a little bit of recovery, but they are still struggling, it seems, on the northern side with 9 elims. 9 elims, great game nonetheless. You got to give them their flowers where flowers are due. Vision, where do you go from here? You just got to push forward. You got R8 to your right. Haji now starting to get active. Getting a forward position onto Team Vision. Marcelo as well. Haji's down. Did Power just throw this game away? Oh, I don't know about that one. It is still a lot of pressure onto Vision. They will fall, but now it's a 2 versus 2. Inside the building, Power is going to start to lose pressure very, very quickly. Ragnar needs to find a way out. So does Easy. These walls have now turned into their prison. And the ankle is swept underneath the vehicle. It's all up to Easy now. 1 versus 2. All right, looking to turn things around, but the res can come through. And Al-Haji being back on his feet could be crucial. R8 from Team Falcons, they continue to push forward, they take down Vision, and now they're looking to take the game in sensational fashion. Only 2 more players remain up ahead. Power able to recover just for the meantime. A true 2v2. Easy's moving out, he's taking damage, he's now taking damage, he's now up close and personal with the team of Power. Prestige though, refusing to back down, hitting the shots needed. Power starts to collapse, and is it R8? Yes, it is as they take a tremendous victory, taking it away from everyone. Power Esports had the center of the zone for so long. And as soon as the zone shifts them out of it, advantage is a great result for R8 to pick up the pace here towards the end of their first day here in the Survivor. The center res can go. It's Vision. They will this game away. Team Vision, Marcelo as well. Haji's down. Did Power just throw this game away? Oh, I don't know about that one. It is still a lot of pressure onto Vision. They will fall. Hey. Oh, I don't know about that one. It is still a lot of pressure onto Vision. They will fall, but now it's a 2 versus 2. Inside the building, Power is going to start to walls have now turned into their prison. Ragnar needs to find a way out. So does Easy. These walls have now turned into their prison. And Ragnar needs to find a way out. So does Easy. These walls have now turned into their prison. And the ankle is swept underneath the vehicle. That can come through. Push forward, they action. Only a true 2v2. Easy's moving out. He's taking damage. He's now taking damage. He's now up close and personal with the team of Power. Prestige though, refusing to back down, hitting the shots needed as Power starts to collapse. And is it R8? Yes, it is as they take a tremendous victory, taking it away from everyone. Power Esports had the center. மாசா டின்னர் பிளான் வரும்
இது ஒண்ணுல தானே லைவ். வேற எதுலயா லைவ் போதா கைஸ்? உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா? PUBG மொபைல், PUBG மொபைல் ஸ்போர்ட்ஸ். இதற்குத்தான் ஆசைப்பட்டேன். எஸ். Will go. Right. சாட்ட பார்த்தாலே வெறியா வருது. கொடூரமா இருக்கு. மவுச நகர்த்தவே இல்ல, அதுவா நகருதேடா. ஆரியன் போயிட்டு பண்றன்ற பேர்ல போய் மாட்டிக்கிட்டாப்ல போல இருக்கு. அதனாலதான் ஜோன் உள்ள போல லேட்டா போயிருக்காங்க. லேட்டா போனாலும் லாஸ்ட் வரைக்கும் போயிருக்காங்க ப்ரோ. ஆனா சர்வே பண்ணிடுறாங்க. ஆசா ஜோன்லாம் நல்லா தான் ஃபேவர் பண்ணுது. போயிட்டா போயிட்டு அந்த ஷாக்கை பிடிச்சி உட்காந்துருக்கானுங்க ப்ரோ. உட்காந்து மாசா டின்னரே போட்டானுங்க ப்ரோ. ரைட்டு, எல்லா டீமும் சண்டை போட விட்டு எல்லாரும் மிஸ்டேக் மூவ்ஸ் பண்ணி சரியான கம்பேக் மேட்ச் ப்ரோ. எங்க 19 வந்தாங்க ப்ரோ. மேல வந்துருவாங்க, இந்த இடத்துல வந்துருவாங்க. ஏழு இங்க கூட வந்துருவாங்க, டாப் 5 வந்துருவாங்க. எல்லா டீமும் மேன் பவரும் இருந்திருக்கு, ஜோன் அட்வான்டேஜும் இருந்திருக்கு. இங்க ஒரே ஒரு ஷாக்கு
பிடிச்சி உட்காந்துருக்காங்க. உட்காந்து கொயட்டா இப்படி வந்து இங்க ரிட்டர்ன் கொடுத்தாங்க. இவ்வளவுதான் மூமெண்ட். இதுல என்னன்னா இந்த YG ஃபுல் டீமா இருக்காங்க. இந்த காம்பவுண்ட குத்துறதுக்கு ஏன் யோசிச்சாங்கன்னு தான் புரியவே இல்ல. இந்த ரிட்ஜ் வந்து எடுத்து ஆடுவாங்களா? ஏதோ ஒரு ரிட்ஜ் எடுத்து ஆடுவாங்க. போய் குத்தியே ஆடி இருந்தாலே இவங்க கிளியர் பண்ணிருப்பாங்களோன்னு தோணுது. போய் மேன் லாஸ் செம்மையா விட்டானுங்க. இவன் எதுக்கு இங்க இருந்து இங்க 2 பேர் அனுப்பிச்சு விட்டான்? தேவையில்லாம. இங்க 2 பேர் இருக்காங்களா? இவங்க இங்க இந்த இடத்துல இருந்து இந்த டீம் ஃபைட் எடுக்கும்போது தேர்ட் பார்ட்டி கில் எடுக்கிறதுக்காக அனுப்பிச்சிருப்பாங்க போல. ஆனா அவங்க அங்க போய் என்ன பண்ணாங்க? அங்க போய் அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஒருத்தங்காளி 3 பேர் இருந்திருக்காங்க. எம்பிரிய வண்டியில போகும்போது தூக்கிட்டாங்க போல இருக்கு. ஒருத்தன் தப்பு இருக்காப்புல. இது இருந்து இந்த சென்டர் போயிட்டு வரும்போது இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி இவங்க வந்து இந்த டைம் எடுத்துருவாங்க. கிளிக்காங்க. Bro, that team is not worth to play AW because they do not take zone how they Kinjiro Gaming. Do you know Tamil? Please let me know. Bro. No, bro, but I will understand. Okay. Bro, see, there are differences. Okay. They have been playing for so long, okay, in PUBG Mobile, but they are not like that. And this lobby is new for them. So they have shown their potential, but maybe it is not enough to compete with the international teams, you know. It will take time, bro. நீங்க ஜோன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சவொன்னே போய் குத்தி இருக்கணும் ப்ரோ வீட்டை. வரும் ப்ரோ இங்கேயே ஜோன் எடுக்கலாம், ரிட்ஜ் எடுக்கலாம்னு சொல்லி தப்பு பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ YG. 2 மேன் லாஸ். அப்புறம் ஃபுல் ஓப்பன்ல மாட்டி செத்தே போயிடுவானுங்க. Okay, I got it. It's not like they are not worth it. worth இருக்கிறதுனால தான் அவங்களால வந்துட்டு இப்போ குளோபல் ஸ்டேஜ் போக முடிஞ்சிருக்குல்ல ப்ரோ. And அதை he ரெஸ்பெக்ட் is பண்ணி தான் gone ஆகணும். right back to the Shadow Realm. That was a game-winning nade, possibly for Yangon Galacticos. Yeah. All right, brother. All right, I like that. Yeah, bro. You did. மேட்ச் ஆரம்பிக்கவில்லை. நாக் பார்த்துட்டோம். That note as well, you could see sort of the Discard. high-pressure decision-making. The comms looked a little bit messy. And in the survival stage, you just don't think you can be allowed that luxury. It's got to be point perfect. The choreography needs to be nailed every time.
And if we're ever looking at them where it feels like, oh, you know, it's என்னால டிஸ்கார்ட்லயே இப்ப லைவ் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா லைவ் போட்டுக்கிட்டே லைவ் எதுவும் கட் ஆயிராதுல யாருக்கா தெரியுமா கைஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஹலோ 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 டிக்டாக் நண்பர்களே பாத்துக்கிறங்க சியா வந்திருக்காரு கேக்குதாடா நான் வந்து ஒரு கமெண்ட் தான் போட்டேன் டிஸ்கா உனக்கு ஹேஷ்டாக் 1 கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளவு பேர் இவ்வளவு கமெண்ட் போட்டுட்டு இருக்காங்க புரியலையே நமக்கு தம்பி மைக் ஆன் பண்ணணும்பா டிஸ்கார்ட் வந்தா தனியா பேசிட்டு இருக்க கூடாதுப்பா கேக்குதா ஹேக்கர் கேக்குது மாசா மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணா உனக்கு இதுல லைவ் கட் ஆகாதுல நான் இன்னொரு இதுல பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் உங்க லைவ் தான் பாத்துட்டே இருக்கேன் ஆனா லேட்டன்சி இருக்கு லேட்டா இருக்குமா நீங்க ஸ்ட்ரீம் பண்றது உங்களுக்கு லேட்டாவா தெரியும் இங்க வரும் எனக்கு ஆமாடா ஸ்பீடா தான் இருக்கு 720p தானே இப்ப போட்டுருக்கீங்க F4 போடுறானுங்களா அப்பதான் கரெக்ட்டா தான் இருக்கு What I think happened to Regnum Kaya in that group stage is that they had a lot of situations. What happened to Regnum Kaya in that group stage is that was Regnum Kaya. They were always in very similar positions. Free left on the player count there between them and Influence. Kind of combining the analogy. இந்த இடத்துல முடியுமே இந்த மேட்ச் தானா இது அந்த மேட்ச் பாத்தீங்களா 4க்கு நடுவுல முடிஞ்சி பாதியோட ஓடி போயிட்டேன் சும்மா ஊர் சுத்திட்டு இருப்பேன் where in here do you go? There's not a lot of options. Limited space with a lot of squads to try and balance this out between them. It's actually a great rotate from Falcons. I'm actually very pleased with this. This is fast. They're into a nice spot. Actually, this is much because they'll see it. Never mind. Not this free and they tire. That's why he goes down there. But they had to be quick about it. Yeah, sure, maybe Navala lost a tire. That's why he goes down there. You could sort of respect the fact that they actually went for this for the first time instead of sitting out on the edge. I am pleased. I sound angry. I am pleased. I'm pleased. I'm very, very pleased, in fact. He's smiling. He's smiling whilst he says it. ஏக்ஸ் இவ்வளவு கேவலமா ஆடுறானுங்க கேவலம்லாம் ஆடல Meanwhile, last match அவங்களோட இவங்க எல்லாம் பெட்டரா ஆடுறாங்க by Sleepy and Sky. That's 5 flux of course that took the opening chicken to the survival stage. Welcome to the எல்லா பொண்ணையும் பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க வந்ததே ஒரே ஒரு பொண்ணு எல்லா பொண்ணையும் தெரிஞ்சுங்க நமக்கு இவ்வளவு நேரம் வந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வந்த ஒரே பொண்ணு அவங்க மட்டும்தான் How was the Masters MVP? ஏய் இது என்ன கதை சேராக்ஸ் டிவோட்டி ஐயோ என்னயா இத்தனை பேர் நாக்கு வண்டியில் தூக்கி போட்டு ஓடுறாலே ஓடுறா மாட்டிட்டான் கரெக்டா வரான் இந்த இது பின்னாடி போட்டுடலாமா நான் பொண்ணுக்கே போறேன் He was able to find that shot towards Narvalo moments ago when they went for the reposition towards the compound where Gary was holding. These are brutal circles, Jackie. It's very brutal. Kind of the crescent moon on the eastern side, just filled with fields, and then kind of open area. The grasslands over towards the western edge. It's a bit bumpy though. And there is some tree lines to work with. I think intense game does find a nice little neat moment, squeeze through the gap on that west side, but I think they're likely wanting to be holding out those teams like வினேஷ் தற்குறி தாய்லி ஒரு ப்ரூஃப் இல்லாம ஒரு புண்டே இல்லாம வாய் புண்டை வந்து பேசிட்டு இருக்காது கமெண்ட் செக்ஷன்ல புரியுதா
என்னன்றது தெளிவா தெரிஞ்சா பேசு. தெரியாம இஷ்டம்னே வந்து கமெண்ட் பண்ண முடியும்ன்றதுக்காக வந்து கமெண்ட் போட்டுட்டு இருக்காங்க. Take that man down out of commission. Still looking for more, potentially reposition back over from Scarface onto Hora. Meanwhile, on our screens here, you can see the nades being cast out down towards intense game. The Dolphins have got to make a move quick. Dot HP. Yo, otam bro. Couldn't quite land it though. No talking. Okay. Why killer ra? Sleepy does go down. Scarface actually pushes really far out towards the eastern side. It's a nice pickup from him. திடீர்னு அவுட் ஆஃப் நோவர் வந்து கமெண்ட் போட்டுட்டு இருக்கான். என்ன இத்தனை நாளா லைவ் போட்டு பேசிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் பாத்தியா முத? He can confirm that, which he will do now. Intense game, lobs nades. இப்போ வேற எதனா டீம் காட போறீங்களா? ஆமா ப்ரோ. பிஸ். என்ன பேர் இது? டேய் விபிக்ஸ் இருக்கியா சாட்ல? Shots into Hora as well. The Fireflux setting themselves up after picking off one player with the aggro push. ஆடுவோம் bro. Everyone else is being able to shoot towards them as they have to bail quite far distance in the ground. Bro கார்டல்ல பங்கு சிம்பு போறாங்க bro. ஸ்மைலி தான் ஈஸியல் தெரியுமா தெரியலையா guys? Falcons do catch up. யார் சொல்றது? A little bit too close for comfort for them. They're going to hold this position. They're so going north as well. Good for Falcons. More time spent in this compound means more time with safety. Silas is able to find AEX, but Silas will get taken out by intense game. Giving them no chance to pick their player back up again. They've got to think about what they did that long. I just don't match ஆரம்பிச்சிருச்சா லாஸ்ட் மேட்ச்? ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க நான் சாப்பாடு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துறேன். போய்டா. There is a little bit more at stake now in the survival stage. Without question, they go up towards Hora. Northern side of the zone, still very much dead. A lot of real estate there for anyone to take. But for Alpha 7, how long do they stay center zone? That's the question. It's kind of antithetical to what they've been playing so far. Playing that edge side, playing that sweeper position, but they're going to change things up here on Miramar. I think they can chill out here for quite a while. These concretes should be fairly decent to hold. We'll see how long they can do so. Vision rotating in from that southwest side as well. Currently 2-2 split. A really quite big split. It's about a kilometer difference between the two outposts. This is on the forward position. 14 Vision. You've got the other two players bringing up the rear behind them. Never alone. Playing with a WAF on that vehicle rotate behind them. The scout is good. They're clearing the path and they're going to be chilling for the time being and actually sailing on in fairly close to a couple of other players, potentially all the way up towards Alpha 7 there on the north. Setting the trap on the Sleepy. Oh no. He gets up, does he know Petrino's up there? Well, now he does. Cat's out of the bag. A big fight for the high ground. கீழ உள்ந்துட்டான் bro. Down and there's nothing he can do. bro. Tries to avoid damage and simply cannot. Petrino holds on tight to what he's got. Choke போட்டுட்டான் bro. Sleepy drops down the side and takes a dirt nap. That is an uncomfortable pillow, if I do say so myself. Well, still a chance to get back up is there. Jiggle overlooking where Petrino's at. Sorry guys, later toxic Petrino can't comfortably. யாரோ ஹெட்செட்லாம் பாக்காதீங்க. Nor do I think he's truly concerned about getting the cleanup on the Sleepy. So, what a Chato earphones be a four-man unit. Sleepy can let that error go. It's like it never happened. ரிவே ஆயிடுவாப்ல. ரிவே ஆயிட்டு மறுபடியும் இப்ப ரெண்டு பேரா சேர்ந்து மேல ஏறுவாங்களோ? ஓடு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டாரா? இப்ப மேல ஏறனா அடி விடும் bro. இப்ப ஏற மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Get around this one and force the positions for Order. The benefit of not going for that. The benefit of not ஏறானுங்க bro. Is that it draws Order in and now they have to commit to this hillside push. அவன் ஓட்டான் bro. I mean it's smart, right? ஐயோ. விரட்டறானே. On the way down, you look classy, you look sophisticated. choke. Right? That's the idea. Not out yet. A lot of ammo being dispensed. படல. Connecting. மாட்டிட்டான் bro. ஓபன்ல. Set on fire and there we go. அவ்வளவுதான் bro. மலைய கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. As cool as இன்னொரு நாக்கு வச்சிட்டாங்க bro. He was not quite quick enough. ரெண்டு நாக்கு தானே.
set on fire, and there we go. Okay, so as cool, as swift as it looked. Power was one of our early Aqua, hi teams Aqua. five here on Welcome to Miramar, the stream. who started off on fire, had a chance to take the win, falling just short to RA this time. Maybe one of our first teams to be eliminated, depending on how this fight ends up unfolding. Nox from Red Force, a very aggressive roster, who started to improve their performance on day 2 group play, looking strong. Obviously, in today's competition, now top 3. Badan hugging the corner. Nox from Red Force starting to EX இருக்காங்க. இதா பண்ணுவாங்கன்னு be நினைக்கிறேன். an easy fight for either which roster. I do love the high ground over Tizzy. Power cannot disengage with Doc starting to fall. Do we start to see Nox from Red Force unfurling? Vinny will be there for the refrag. That smoke on the door frame is doing a lot of work for Nox from Red Force. He's playing around it. You got it. Just going on those gut reactions there. Hitting those flick shots, all important. Oyo. So much for them. Easy. என்னடா பண்றான் bro அவன்? யப்பா. One on the swivel. A really nice heads up drop down. குருட்டடி. போடு. More to go though, and Vinny on the inside, trying to keep things together for Nox from Red Force, but Power. ஐயோ ஹெட். Action again for Vinny, dispensing a hell of large amount of damage for the roster of Nox from Red Force, and they keep it going. Easy சூப்பரா ஆனா bro na. Ooh, and that's tough, isn't it? Going into tomorrow's competition, Power. Man, they're going to feel good naturally. Gopi smart. When it comes to the top of the இப்போ எந்த டீம் standings. கூட ப்ளே Currently பண்ண first place, போறீங்க 56. bro? Near டீம் that வந்துட்டு 70-point இன்னும் theoretical பிளேயர்ஸ்லாம் threshold வந்து for இருக்காங்க top மைண்ட்ல. eight. They're ஆனா very வந்து healthy. But going from டெய்லி what இந்த should have வார்மஸ் been a ஒரு வாட்டி guaranteed காட்டிடுறாங்க win, in bro. my opinion, in map number Players 5 இருக்காங்க to be bro. first out in map 6. எந்த ஆர்க்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணனும். ஆர்க் சைடு வந்து கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணனும், கிளியரன்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. குட். தூக்கி அடிச்சு நான் சவுத், அதனால ஆர்க் சைடுல இருந்து கொஞ்சம் அந்த கிளியரன்ஸ் பண்ணிட்டு கூப்பிட்டாங்கன்னா அடுத்த நாளே ஜாயின் பண்ணிடலாம் ப்ரோ. பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ப்ரோ, பிளேயர்ஸ்லாம் நிறையவே அண்டர்ரேட்டட் டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஆர்க் டிவைஸ் மட்டும் இப்போ ரெடி பண்ணணும். அவங்க வந்து சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதனால வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. Can't take that fight, so you get out of there fast. You're not going to be as challenged here. Across the road they go, and they're looking a lot safer now, and they are into Regnum Kaya territory. Good Henry or knock. Direct salty. See what happens here as Nox from Red Force very close to. ஐயோ ஆள் இருக்காங்களான்னு என்னவே செக்கே பண்ணல, நேரா போய்ட்டானே. Alpha 7 pushes up. This is a must. கவர் வச்சிருக்காங்க போல இருக்கு. டீம் இப்போ கவருக்கு வரணும், வந்துருச்சு. அரேஜி. லெட்ஸ் கோ 4v4. சூப்பர் ஃபைட் ப்ரோ, இந்த பிக் ஃபைட். செம்மையா இருக்கும். தேர்ட் பார்ட்டிக்கு யாரும் இல்லைனா இன்னும் மஜாவா இருக்கும். உள்ள மாட்டினவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்கன் தான், வெளியில இருக்கவங்களுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ். த்ரோவல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கடா பக்காவா. No casualties on the approach so far. A little bit of damage sent towards Mafioso, towards Revo, but they are now. Dexter got high. Emmanuel. TTR bro. Holding the ground, a lot of damage sent over to Mafioso and a 1-4 trade on the off angle there. Silas finds a second as well, looks to put Alpha 7 back down into the dirt, and it's all up to Revo now as they're finding the shots for Regnum Kaya. His hold is monumental. Toshpik is traded off, but one is not enough, and Alpha 7 end their day in the bottom half of the lobby. That is so tough. Regnum Kaya. Yes, in the time நல்லா ஆடி இருக்கணும். 26 பாயிண்ட் in day 1 survival stage. They will officially finish outside of top 8. Tomorrow has to go so much better if they want even a chance to go to the finals and defend their title. எப்பவுமே எங்க சப்போர்ட் இருக்கும் bro. நன்றி bro, thank you. மொரட்ட கம்பேக் கொடுத்தீங்க bro. அப்பதான் நம்ம that was underperforming throughout the group play but overperforming when it comes to the survival stage, looking to finish in first. Alpha 7 really good at Miramar, by the way. 1 point, no points. It's kind of crap, really, isn't it? It is. It's not what you want to see for Alpha 7. And my concern, though, John, is like they go in Americas and they do. Let me take it back. Stage 1 of PMSL Americas. ஆனா அந்த ஃபைட் முடிச்சிருந்தா செமையா இருந்திருக்கும். Beating the second place team by over more than half, or more than double if I'm not mistaken. ஆரிஜிலாம் பிரச்சனை இல்ல, ஓரளவுக்கு பாயிண்ட் இருக்கு.
start to slow down a little bit. Second place. Now, still impressive, right? But we're talking Alpha 7 here in Americas where they should be dominating. And then they go to grand finals and they start off very, very slow. Mahir, hi man. They only How are you? qualify for this stage, for PMWC in the final game, and it's because Wolves dropped the ball going to the Death Shack and basically not even choosing to play the final game. Of course, they did, but just too slow, and well, they didn't have a game plan. Alpha 7 barely skates in to top 3, finishing bottom 3 right for their region, which they should have dominated, and now they're in the survival stage. The pressure is on, and now they're not even top 8 going into the second day. I'm starting to get a little bit worried. They're losing pace as well with the rest of the pack moving ahead of them towards that bubble. It's going to be difficult to make it. Nongshim Red Force on the northern side here. We saw that engagement earlier that they had with power. They were able to win it, but the speed at which they could leave is not going to be fast enough. They've now taken heavy casualties, and that crossing is going to be nearly impossible. With one player remaining, Doxy will try and get something. அருமை அந்த டீம்ல யார் ஐஜிஎல்? Regnum Kaya holding on to their position with 3 players alive is good. I'm looking at Kinotrope as well on that southwest side with a nice spread out across a lot of ground, but the Falcons are going to look to challenge the south point. They could ஐஜிஎல் ரோல் தான் ப்ரோ உனக்கு செட் ஆகும். நியூ ரோல் சேஞ்ச் பண்ணி ப்ளே பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ எனக்கு நியூ ரோலும் செட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. 1.5 month 2 months கிட்ட விளையாடுனேன்ல. நியூ ரோல்னா எப்படின்னா ஃபில்டரும் பண்ணிக்கிட்டு என்ட்ரி மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தேன். எனக்கு அது செட் ஆச்சு ப்ரோ. But for Falcons, they are a punishing roster. They see Plur by himself. You better believe they're going to push him. Yangon Galacticos on the western side, currently taking heavy punishment from Aura to their north, who do still have to rotate themselves, and Vision to their north as well, who do not. And they are IGL role எனக்கு வந்து ஓகே தான், பட் ஆனா further up and ahead on the south. என்னால கில் எடுக்க முடிஞ்சது ப்ரோ. IGL இல்லாம ஆடுனேன்னா என்னால வந்து பாயிண்ட் எடுக்க முடியும் அப்படினு யோசிச்சு தான் நான் எடுத்தேன். Dishing out some punishment, but wanting to try and break towards the top side here. Plus வந்துட்டு சில நேரத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிடுறேன் டிசிஷன் மேக்கிங்ல. ஐயோ இன்னொரு 4v4 3v4 லெட்ஸ் கோ. ஆரிஜி இத முடிச்சானுங்கன்னா சைலஸ் ஓரா The arena though got to give them faith because they've done such a great job holding. பாப்போம் ப்ரோ அடுத்து ப்ரோ TN ல ஓபனா சொல்லணும்னா அவ்வளோவா வந்துட்டு T1 டீம்ஸ் கூட கம்பீட் பண்ற அளவுக்கு ஐஜிஎல்ஸ்லாம் இல்ல ப்ரோ. கை விட்டு என்ற அளவுக்கு தான் இருக்காங்க. கரெக்ட்டா? You wait for those pushes, you should control these door frames and you try and get some value out of it. You know you're not winning. சாரா பேக் அடிச்சானுங்க பாத்தீங்களா பாயிண்ட் வேணும்னே. A lot of the time in that engagement it would take a lot of confidence to stick around. பயங்கரமான மூவ். The fact that they had those vehicles ready to go says to me this was their plan all along, right? South try and stop T1 சொல்றது என்னன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? T1 னா நார்த் டீம்ஸ் என்னென்ன டீம்ஸ்லாம் இருக்கு? BJS, BMPS போன்ற டீம்ஸ்லாம் இருக்காங்க. அவங்க கூட கம்பீட் பண்ற அளவுக்கு TN ல அந்த அளவுக்கு நிறைய ஐஜிஎல்ஸ் தான் இல்ல ப்ரோ. கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க. இவன் அப்புறம் கீழ விழுந்து நாக் ஆயிட்டு இருக்கான். ரெண்டாவது வாட்டி நாக் ஆவறான் ப்ரோ இவன். தூங்கிட்டே விளையாடுறான் நான் பேர் கேட்ட மாதிரி. என்னாச்சு உனக்கு? என்னோட ஒபினியன் தான் ப்ரோ கம் பேக். Starting to push in, they have been quietly finding their way closer and closer. Bro, அதான் bro விளையாடி பாப்போம். ஐஜிஎல் இருந்தா ஐஜிஎல் பண்ணிட்டோம், நல்ல ஐஜிஎல்லாம் கிடைச்சாங்கன்னா அவங்களே ஐஜிஎல் பண்ணிட்டோம்னா விட்டுருவோம் bro. நான் ஃபில்டர் ரோல் மாதிரி இப்போ எப்படி ஆடிட்டு இருந்தனோ லாஸ்ட் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரியே கண்டினியூ பண்ணிடுவேன். இல்ல ஐஜிஎல் ரோல் தேவைப்படுது டீமுக்குன்னா எல்லா ரோலுக்கும் ரெடியா இருப்போம் ப்ரோ. எல்லா ரோலுக்குமே ரெடியா இருப்போம். இந்த ரோல் தான் பண்ணுவேன் அந்த ரோல் தான் பண்ணுவேன்னா வந்து கஷ்டம் ப்ரோ இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல. என்ட்ரியும் பண்ணணும், சப்போர்ட் ரோலும் பண்ணணும், ஸ்கவுட் ரோல், ஃபில்டர் எல்லாமே பண்ணணும் ப்ரோ. ஆல் ரவுண்டரா இருந்தா தான் ப்ரோ வந்து டீம்ல எடுப்பாங்க. நிறைய டீம்ல ஈஸியா உங்களால ஜாயின் பண்ண முடியும். இல்ல கஷ்டம் ப்ரோ. நான் தான் எங்க டீமோட ஐஜிஎல் கிளாசிக் மட்டும் ஆடுவோம். ரூம் ஆடினா லேக் ஆகும். அது சரி.
Getting a little bit more healthy. கூடிய சீக்கிரம் டிவைஸ் வாங்குங்க வாங்கி Every advantage they can get pushing in the southwest side is காம்பி சைடு வாங்க ப்ரோ ரூம் மேட்ச்லாம் போய் ஆடுங்க. The terrain nice and bobbly for you as you try and roll on. இல்ல ப்ரோ இப்போ ஆரம்பிக்கும் போதே நீ வந்து T1 ல தான் ஆரம்பிக்கணும். ஐ மீன் T1 ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல தான் போய் ஆரம்பிக்கணும். எடுத்தோனே 600 ரூபாய் ஸ்லாட் அப்படி தான் ஆடணும். அப்படிலாம் அவசியம் இல்ல ப்ரோ. ஆரம்பிக்கிறது தான் கஷ்டம். அதுக்கு அப்புறமா ஈஸியா போயிடலாம். அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிங்க ப்ரோ. ரூம் மேட்ச் ஆடுங்க. ஸ்கிரிம்ஸ் விளையாடுங்க. ப்ரீ ஸ்கிரிம்ஸ் அந்த மாதிரி என்ன கிடைக்குதோ கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எது கிடைக்குதோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே இருங்க. அதுவா உங்களை வந்துட்டு டைம் கூப்பிட்டு ஒரு இடத்துல விடும். நல்ல டீமா நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த மாதிரி உங்க கேம் பிளே இம்ப்ரூவா நல்லா இருந்ததுன்னா உங்க வே ஆஃப் அப்ரோச் எல்லாமே சோஷியல் மீடியா சைடும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களை வந்து அதுவாகவே ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போய் விடும். அதனால விளையாடுறது நீங்க விளையாடிட்டே இருங்க. டிவைஸ் மட்டும் வாங்கிருங்க. வாங்கிட்டு விளையாடிட்டே இருங்க. நீங்களே ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போயிருங்க. இப்பெல்லாம் ரோல்ஸ்க்கு வேல்யூ இல்ல. 1 IGL and 3 players with good gun power is enough. மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆமா ரோல்ஸ்க்குலாம் மதிப்பு இல்ல. எல்லாருமே ஐயோ ஆரியா நாக்கு ஐயோ வண்டி போச்சு. எல்லாருமே எல்லா ரோலுமே பண்ணி தான் ப்ரோ ஆகணும். இது நான் பண்ண மாட்டேன் அது நான் பண்ண மாட்டேன்லாம் சொன்னா வேலைக்கு ஆகாது. ஒரு காம்பவுண்ட்ல புஷ் பண்றோம் நாக் வச்சிட்டோம்னா அடுத்த செகண்ட் புஷ் பண்ணி தான் ஆகணும். இல்ல என்ட்ரி ஃபிராகர் போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் போவேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. போடு ஆனா பியூர் நாக் ஆயிட்டானா என்ன அவன் நாக்கே ஆவலையே. That doesn't work every time. During it should work as well. Contro sent a big node over towards the Falcons that has torn them in half. They are suffering now, and it looks like they're being handled nicely out on the western side. Redox the last to stand for. Yaar dinner fall in short order. A well placed nade stops. RGA common composed ah vilaadranunga bro. Hold panni correct ah. Ayo AX gali chef kuda sanda. They have managed to turn it. They haven't before, and will be happy moving into day 2. It's not the biggest surprise though. Falcons were so embroiled in this fight against Yangon Galacticos. Meanwhile, Vision was also laying down shots down range, and Contro just had too much of a power position, too much vision on Falcons once they started to push it, and they had to start pushing in to go into the next zone. So Falcons get eaten alive, and it will be Contro who have a potential to have a tremendous game, which again would be very valuable. They're knocking on the door of passing up the previous year champs of Alpha 7. நிறைய பிளேயர்ஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, இவங்க என்ன ப்ரோ கீழ விழுந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க, மறுபடியும் இன்னொருத்த விழுந்துட்டான் ப்ரோ, ஸ்கை விழுந்துட்டான் ப்ரோ. என்ட்ரி ஃபிராகர்னு ரோல்ல மட்டும் போட்டுக்கிறது, ஐஜிஎல் போய் குத்துடா புஷ் பண்றான்னு சொன்னா உட்கார்ந்துட்டு அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறது, வெயிட் பண்ணி ஸ்லோவா பொறுமையா இருக்கக்கூடாது. ஐஜிஎல் கால் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் போன ரெடின்னு சொல்லி கால் கொடுத்தா அப்படி இருக்கணும். என்ட்ரி ஃபிராகர்லாம் டிப்பா இருக்கணும், போயிட்டு ஒரு நாக்கு 2 நாக்கு வைக்கணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு நாக்கு வச்சு இன்னொருத்தனை லிஃப்ட் பண்ணாலே போதும். டீமுக்கு தேவையானது அடுத்த டீம் அடுத்த நிமிஷம் டீம் வந்து புஷ் பண்ணிடும். Fireflux so speed down to the south, along with Mapcap and Catcher are going to be the closest together, but even them are quite separated. And Scarface is feeling the pressure as Loxy takes him down. John, do you think that spread is a bit too much from Fireflux's perspective? I think that you could definitely argue that. Yes, I think that it was way too bold for Fireflux to keep that one going. Perhaps they didn't have the rotational capacity, perhaps they'd run out of vehicles, not entirely too sure, but it looks like they're going to try and re-establish this split. I mean, there's no one really challenging them here. At this point, everyone's pushing in south or north or west, so they are trying to just cover this ground, but I think leaving someone on the far side of the on the far side of the road may be a bridge too far. Yeah, it's a bit weird for me. Granted, gaining insight, maybe அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு டீம் மட்டும் இல்ல ஜியா, நிறைய டீம்ஸ் இருக்குல ஜியா. And now it's time to get back together. Solus looks to be joining. மூணு அசால்ட்டர் எடுத்து குவாலிஃபை ஆயிருக்க டீம்ஸும் இருக்காங்கல்ல. Also join into the mix. Maybe they were trying to establish individual zones, so when the stages did start to collapse, ஐஜிஎல் கீழ தான் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. already there and the information needed in order to set up. அதே சமயம் டீம்ல பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு தேவைப்படுற நேரத்துல கரெக்ட்டா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி விளையாடி கொடுக்கணும்.
3 members still remaining, the chance is still there. Now for Doc, well, his chances are, with 3 members still remaining, the chance is still there. Now for Doc, well, his chances are gone of rep. Now, for Hora Esports, though, all eyes on them. 4 strong, dead end of the zone. They can make a deep run. Yeah, with the hills that they have to play around here, they can definitely get quite close to the center. We're going to be seeing the next circle in about 5 seconds, so it's going to dictate the pace. Vision have been slinking their way down this western edge. இந்த ஃபைட் தானே இது towards Kinotrope, who now find themselves in a little bit of a ditch. A huge nade comes through from Noah, finding 2, and immediately they can descend on this one. They should be at the very least. There's only 1 player close by to try and handle this one. Ozzy-san at a distance. I don't think he's going to be able to say anything about this. I don't think he has a chance to chime in. Vision just pour over the top. Yeah, Plur, I mean, maybe, just maybe he can make something happen. He throws the nade, but it's a bit too short. Plur is going to be the last-ditch effort for Kinotrope to try and be the hero to shut down Team Vision. I don't know if he's going to have what it takes in order to do so, but he does get the off angle, but the shots are going to be missed. He's going to be snipped out and taken down, and Team Vision, who was opposite of Kinotrope for the longest time, puts almost the final nail in the coffin, I should say. Ozzy-san is gone. Until now, right? These guys off that last Miramar, they got a healthy elim count and a sure, but they do have a chance here to put another big number game on the cards. They started this Miramar set really down on their luck, but they have started to pull their socks up. Zan goes into a hot and ready Little Boy as well as Influence Rage. Doesn't have the help needed. Influence Rage start to encompass where Ozzy-san is currently at. And he won't even get a shot off, unfortunately. He will be eliminated. Position pressure was on for Kinotrope. Get 3 eliminations. I'm thinking they're gonna have a deep run, maybe even surpass the performance of Alpha 7, but they fall short as Team Vision take them down in conjunction with Influence Rage. I'm looking at Vision right now. I think they have the most difficult approach here. Wouldn't be too surprised to see them sweep around to the north side. It looks like they're trying to consider that as well. Over towards Ora. Move out into that open ground that sits there with the circle. Having the compound in the southwest quadrant. It's not necessarily going to be anything up there. So potentially an advantage to be on the outside in this scenario. Could be. Arya disengaging from E-Arena earlier, right? You talked about it, you said that's a favorable play. I think maybe there's going to be another contest for the hardcover POI, but no. Regnum Karya being where they are, I actually favor them. I think they're in a wonderful spot. E-Arena now starts to inch their way closer. Everybody knowing this compound is going to be so impactful for the future stages, and everybody wants a piece of it. The difficulty for E-Arena here is that the positions that they hold have so much open ground around them inside that compound, right? We saw that side shot from Team Vision's perspective. There's just this open wasteland of nothing that sits between them and Regnum Karya on that northern side of the compound. To make their way north would be really, really tricky. It would be a better use of their time to play around where Mormon is playing, right? That east side of the compound, try and stretch up a little bit closer to the edge, have access to the hills, and potentially take a couple of shots out towards Ora, towards Influence Rage, towards Fireflux's remaining players. Vision wants it. Vision wants to push in. Regnum Karya gets a piece of the building in the next stage. E-Arena going to be quite healthy where they currently at. Need Sakura as well as Joker to join into the mix for Vision. Well, they've got to make a decision, and honestly, going south, you go into E-Arena, you go north, you got Regnum Karya who's going to be looking directly at you. You said it was going to be difficult for Vision. Well, now the job just got even more difficult. It is really, really tough stuff here. 6 teams now remain with 21 players alive. Looks like Marcelo's going to get a little bit closer now to Regnum Karya. Draw some shots out. Get a little bit of info. Yep. Wait for E-Arena to try and challenge as well on a third-party off angle. They aren't spotting it.
have no choice. லாக்ஸி கீழ தான் இருக்கு. Vision, they've got ஃபர்ஸ்ட் the ரன் man நாக் advantage, but எடுக்கணும். they've got to நேரா break பிடிச்சாங்க. into the cover. It's not going to be easy, but it's their only go at it. They focus on the Loxy first. Right. Loxy, though, does a good job Sam taking bro, down a knock, combo. In fact, he's attack, going to get the attack. full finish onto a lone. Marcelo off to the right Odu. will also be taken 2v2. down. Let's go. But the last chance, ஏறக்கூடாது, the ஏறக்கூடாது, last Loxy இரு. dance for Team Silence Vision வா. to make anything happen in வந்துட்டாங்க, the இப்ப final ஏறலாம். game of Dana அவ்வளவுதான் bro. stage will end. முச்சே விட்டானுங்க bro. வேற லெவல் கேம் bro. அடுத்த தட் படி ஓடு. They've heard this fight popping off. This is the only ரிவே team பண்ண that was கூடாதயா? holding them from moving north. ஆட்னா bro. ஐயோ ஓடுறீங்க. ஐயோ ரிவே பண்ணிட்டு ஓடு bro. They don't have time to heal because they've got more players descending வேற upon them. Tony K level needed bro. hand while desperately popping that first aid. The Molotov room on high Loxy. keeps Loxy back Super off the bro. window. Follow Tony bro. K plays forwards and he opens the door potentially to his demise, but Silas not going to go down just yet. Tony K hopping up, trying to challenge on the high ground and might be able to do it, but slips low. And in the meantime, Irina have lost bro a player on the சரியான ரெக்கவரி bro. அங்க பாத்தீங்களா இல்லையா? நாக்கான செகண்ட் பட்டுன்னு புடிச்சிட்டு கூட்டு ஓட்டான் bro. கதவை மூடிட்டு ஓட்டான் bro. அந்த கதவை மூடலன்னா அந்த மிஸ்டேக் பண்ணாம கூட பண்ணிருந்தா கூட டீம் செத்துறப்பானுங்க. மாட்டிருப்பாங்க நேர்ல. கதவை மூடி ஓட்டானுங்க பாருங்க ரெண்டு பேரா செஞ்சு. சரியான டைமிங் bro ரெக்கவரி. A four-man unit who can push straight into Regnum Karya, but Silas wants to hold his ground, and he's doing exactly that with the choke point of the stairway. He knows if anyone pushes up, they're good for dead. Silas needs to hit the shots needed, but no one is going for the challenge just yet. Regnum Karya still has a little bit of distance. The fight will stagnate once again. Silas, the big dog with 5 elims, sat at the top of the performance charts for Regnum Karya here in the final moments of this hold. Alpha 7 couldn't do it. Vision couldn't do it. Irina taking a crack at it. Regnum Karya maybe too tall of a mountain to climb here as they keep things on lock and key. These guys are champions in their own right, and that is on full display here. Without a doubt, now they've got to push forward. They take a couple of pump shots on the order, keep their heads down so they have free and clear ground. They take a keep things Regnum Karya maybe too tall of a mountain to climb here as they keep things on lock and key. These guys are champions in their own right, and that is on full display here. Their head push up. Now they do push out. All eyes on Influence Rage up ahead. Influence Rage, this is one of their deepest runs we have seen today. One of their best performances yet. I'm hoping they start to crawl their way up into the top 8 position. But Ora, they've got other plans, and Lil Boy is down. Let's get a little bit more done. Loxy falls as well on an off angle there, and it looks like Ora are starting to extend their influence. It was Ketch who was able to catch them on the approach there. They're potentially going to be resible, but the blue zone pushing in, they just don't have the time. Dead center of the circle right now sits in Ora territory, and it's going to be up to Regnum Karya to try and dispatch them from that location. Regnum Karya committing? No, they don't find the res. Oh, Wild, he's got the forward position. He's going to be the closest to Hora, but he doesn't understand what he's getting into. You've got Influence Rage who's been fighting against Hora. Wild's going for the off angle. Sleepy has taken a lot of damage. Sky's going to be the tip of the spear, looking to turn the tides. பாயிண்ட் இருக்குன்றதுக்காக வேணே இப்படி ஆடாடி. He's the only one who's going to be standing currently. Ora is going for gold, but Influence Rage, I've got to favor them. I think they got this. Ora, they are running on fumes, and Influence Rage is tightening the vice grip. Law with an aid cooking now. Over the top, needs to find the shots, but Lorison goes down to the back line. பாயிண்ட் And இருக்குடா. no answer is found with an aid. பின்னாடியே ஜோன் இருக்கேடா. டின்னரே போட்டுறலாமேடா. அந்த பாருங்க bro. ஹோராவும் எஃப்எஃப் நான் எஃப்எஃப் இருக்கான் பாருங்க. நம்மலாம் ஜோன் தான். அவங்க இருக்க இடத்த விட்டு வந்து He finds it, and that's Law as well, taking the shots out wide. Nobody's getting out of this desert unscathed now, and Law can't find the first, looks for the second challenge, and he just dips behind it. Stays alive for a moment longer, a breath allowed for the time being. Sleepy's the one to watch out for. Catch as well. Look, Fireflux can still very well win this with a solo, and it could in fact happen. Sleepy's going to take down Law. He's going to be gone. No first once again drop. Diego's going to be pushing up onto Ora. Ora's actually out, and now it comes down to a 1v1. It's going to be Catch versus Diego. Catch the madman from Fireflux. They've been playing on drips and drabs for so long, and they managed to find it right at the end. chicken போட்டான் bro. They play in the shadow of Team Vision. இததான் bro அவங்க பண்ணிருக்கணும். They play split. They play Silas team. And they bite.
Flux, a dominating performance, the solo playing spoiler, and you gotta respect Catch in that moment. We knew he was in a power spot watching Regular start to rotate over after they win. Two dominating fights, but at the end of the day, it was Catch overlooking his competition, overlooking the battlefield, the battleground, and knowing he had what it takes in order to take. அப்புறம் என்ன கைஸ், கடையை க்ளோஸ் பண்ணுவோமா? People are loving your videos. நான் இந்த சேனல்ல ஒண்ணுமே போட்டிருக்க மாட்டேனே. எதுனா 100 வாட்சர்ஸ் புரியலையே. இந்த செகண்ட் இது சும்மா இருக்கிற சேனல், இதுல 100 ஹவர்ஸ் வந்துருச்சானே. அது சரி. ஓகே கைஸ், கடையை காலி பண்ணுவோம். See you. போய் நாளைக்கு பார்ப்போம். குவாலிஃபை ஆவாங்களா மாட்டாங்களான்னு தெரியல, பார்ப்போம். Bye guys.